hoş geldiniz. Biz Ekim ayında hep birlikte Sevilla'daydık. Türkiye'den 50'nin üzerinde katılımcımız vardı. Güzel anıların biriktiği bu kongrede İspanyolca konuşan ülkelerin İspanya, Brezilya, Meksika gibi sunumlarını İspanyolca yapması nedeniyle takipte zorlandığımız konular oldu. Ve biraz da sitem ettik. Ve Türkiye'ye döndüğümüzde bu eksikleri kapatmak üzere Altunay'la bu semineri planladık. Tekrar hoş geldiniz. Bunun kayıt altına alınacak olması bizi bir nebze daha rahatlatıyor. Ee, Bu yayını LMHI Türkiye YouTube kanalından izleyebilirsiniz ve sürekli erişime açık olacak. Şimdi açılış konuşması için Altunay'ı takdim etmek isterim. Altunay Söylemez Ağaoğlu. 1974 yılında Türkiye'de doğdu. Almanya ve Türkiye'de okudu. 97 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Birkaç yıl engelli çocuklarla çalıştıktan sonra temel homeopati eğitimini In-Home ve Wiesbaden almalarında Türkiye Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılında yönetim kuruluna girerek genel sekreter unvanı aldı ve 2022'den beri LMHI'nin Genel Başkanlığını yürütmekte. Türkiye'den ilk dünyada ise bir yüzyıllık bu organizasyonun ikinci kadın başkanı ve en genç kadın başkanı olma unvanını taşıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Çalışma Grubu üyesi. İzmir'de kendi kliniğinde hekimlik vazifesini sürdürüyor. Söz sende Altınay. Sen gayet güzel özetledin. Teşekkürler Tuğba. Evet, herkese hoş geldiniz tekrardan. Tuğba'nın söylediği gibi, sevgili Tuğba'nın söylediği gibi yani 20 yıldır, hatta 20 yıldan daha fazladır homeopati yolculuğundayım aslında ve şu anda gerçekten sadece ve sadece homeopati ile tedavi ettiğim bir klinikte yine 20 yıldan daha fazladır muayenehanecilik yapıyorum. Ve 2007'den beri de LMHI yani Liga Medicorum Homeopatica Internationalis diye geçiyor. Hep LMHI diyeceğim. Onun bir fiil içindeyim. Birçok projesinde yer aldım. 2014'ten beri de ilk saymanlıkla başlayıp genel sekreterlik, başkan yardımcılığı ve şimdi 2022'den beri Türkiye Bak Kongresi'nden bak, beri de tamam tamam, hadi gel. başkanıyım. Ve 2025'te de bu seneki kongrede de başkanlığı sevgili Bernardo Marizaldi'ye devredeceğim. Şimdi ben tabii beni az çok bilenler ben ne kadar çok homeopatiyi sevdiğimi ve bunun benim hayatımın birçok aşkı vardır. En önemli aşklarından biri olduğunu bilirler. Ve ben eleme çayı neden seviyorum ve eleme çay nedir? Bununla ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi eleme çay dünyanın ilk ve tek Dünya Homeopati Organizasyonu aslında. Ve eleme çayın hikayesi ve kısaca bundan bahsedeceğim. Sonra geçeceğiz konuşmacılarımıza. Homeopatinin kökleri ve eleme çayın hikayesi aslında uzun. 1829 yılında Leipzig'te ilk Samuel Hahnemann'ın tıp diplomasını kutlamak için 50. yıl anısına ilk defa bir homeopati kongresi düzenleniyor. İlk aslında orada başlıyor hikayesi. Ve ondan sonra uluslararası birçok kongreler organize ediliyor. Ve ilk temelleri de eleme çayın 1924 yılında ki geçen sene işte Sevilla'daki kongre 100. yıl kutlamalarından biriydi. 1925'te Rotterdam'da yani Hollanda'da eleme çayın resmi kurulmasına karar veriliyor. Ve 9 farklı ülkeden 14 öncü doktor ve bilim insanı birlikteliğinde Rotterdam'da 10 Eylül 1925'te eleme çay kuruluyor aktif olarak. Bunların içinde Pierre Schmidt falan da var, çok bildiğiniz meşhur doktorlar. Ve amacı da uluslararası düzeyde homeopatiyi desteklemek, geliştirmek ve dünya çapında homeopatik doktorları bir arada birleştirmek amacıyla yapıyor. Ve bu amaçla Ну, her sene у kurulduğu меня andan почти не itibaren знаю, но я рассчитывала хотя бы на английский e, язык. Не kapatabilirseniz мудрено. sevinirim. Diğer Okey. Kurulduğu andan itibaren her sene dünyanın farklı bir yerinde bir dünya kongresi organize ediyoruz. Ve tabii ki işte savaşlar ve pandemiler, salgınlar nedeniyle birçok ertelemeler oldu. Her ne kadar biz 1925 bu sene 100 yaşında olsak bile 77, 78. kongreyi kutlayacağız Utrecht'te.
Ve dünyada şu anda Dünya Kongresi olarak geçen yine tek kongre, LMHI'nin kongreleri. Şimdi bu kongreler sadece bilimsel bilginin paylaşıldığı bir alan değil, aynı zamanda ülkeler arası dayanışmayı güçlendiren de önemli bir alan. Ve LMHI'nin yapısı nasıl? LMHI'ya 70'den daha fazla ülkenin temsil ettiği güçlü bir yapıya sahip aslında. Dünya Sağlık Teşkilatı'na benzer bir şekilde çalışıyoruz. Bizim her ülkeden, bize üye olan ülkelerimizden bir ülke başkanımız var. Tuğba işte 2 senedir Türkiye'den, Türkiye başkanı ve daha 2-3 senesi daha var. Ve ben de bir dönem yapmıştım. Ve her ülkeden bir tane temsilcinin oluşturduğu International Council dediğimiz bir genel kurulumuz var. Ve bütün kararların, kritik öneme sahip projelerin geçtiği genel kurul burası ve senede en az bir kez, hatta 2 kez toplanıyoruz. Bir yönetim kurulumuz var. Gene sekreterlerimiz var. Hatta Rajmançan'da iletişim ve informasyon sekreterimiz, o konuşacak. Ve tabii ki başkan yardımcımız, genel sekreterlerimiz falan var. Ve bir tane de ve aynı zamanda bütün projelerin ve çalışmaların çıktığı working group dediğimiz çalışma gruplarımız var. Burada herkes rol alabiliyor ve herkes çalışabiliyor. Zaten bütün herkesin buralara gelmesini istiyoruz, working gruplarda çalışmasını. Farmasi, ilaç, farmakoloji var. Publication yani yayınlarımız var. Education yani eğitimle ilgili working group'umuz var. Research var, bilimsel araştırma var. İletişim ve iletişim ve bilgi çalışma grubumuz var. Ve bunların da alt grupları var. Ve birçok insan orada gerçekten çok değerli projelerde çalışıyorlar. Aynı zamanda yayınlarımız var. Bir tane LMHI ve dünyadaki gelişmeleri paylaştığımız Spotlight dediğimiz bir yayınımız var. Aynı zamanda da Homeopathic Physician dediğimiz klinik çalışmaları, değerli bilimsel çalışmaları yayınladığımız bir dergimiz var. Bunlar sadece üyelere yönelik ve üyelere gönderiliyor. Peki ne yaptık biz şu ana kadar? Şimdi LMHI'nin çok fazla üzerinde çalıştığı projeler var. Bunların bir tanesi de benim başkanlığım döneminde daha da hızlandırdım. Çünkü ben başkan olarak seçildiğimde hedeflerinden biri benim unity yani bir birlik altında beraber çalışmaktı. Çünkü artık ben şunu düşünüyorum. Homeopatinin çok fazla kendi içinde çatışmaya, kavgaya vakti ve zamanı yok. Bu zamanı çoktan geçtik. Artık bir olmamız lazım. Bir arada hareket etmemiz lazım. Çünkü biz hep en çok buradan kaybettik. Herkes birbirini kötülüyor. Bu sen daha iyisin, bu akım daha iyi, yok ben daha iyiyim. İşte bu organizasyon kötü. Türkiye'nin içinde de çok yaşadığımız bir şey biliyorsunuz ve buna kaybedecek vaktimiz yok artık. Çoktan geçti. Bu treni kaçırdık. O yüzden birlik olmamız gerekiyor. Bir arada çalışmamız gerekiyor. Ve ancak dünya, Türkiye'de biz çok yüzleşmiyoruz arkadaşlar. Biz çok rahatız. Siz farkında değilsiniz ama dünyada çok ciddi saldırılar oluyor. Ve LMHI bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor ve diğer organizasyonlarla birlik halinde çalışıyor. Ve bu saldırılara güçlü durabilmemiz için tekrardan söylüyorum birlik halinde olmamız gerekiyor. Ve bu amaçla da ve benim bütün başkan olarak en büyük hedefim ve vizyonum buydu LMHI için ve bu yönelik çalıştık ve yönetim kuruluyla birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu arada gönüllülük esasına dayanır LMHI'de çalışmak. Hiçbirimiz bir para almıyoruz. Gerçekten kendi özel hayatımızdan ve zamanımızdan ayırıp sadece ve sadece homeopati için çalışıyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı'yla ilgili birçok projeler yönetiyoruz. Onunla daha birlikte aktif çalışabilmek için. Eğitim ve eğitim standartı ile ilgili çalışmalarımız var. Dünyadaki okulları akredite ediyoruz ve bununla ilgili ECH, ECCH, ICH ile birçok organizasyonla ortak çalışmalarımız var. Aynı zamanda diğer homeopati dernekleriyle bu geçtiğimiz 2 sene içinde çok yoğun ve birlikte bir çalışmalar yürüttük. Sanayiyle etkileşim halindeyiz. Homeopatik ürünlerin üretim süreçleri ve kalite kontrol standartını geliştirmek için endüstrik liderlerle birlikte toplantılar düzenliyoruz. Bu çok önemli bir konu bizim için. Çünkü homeopatinin 3 ayağı var. Hasta, sanayi ve homeopat. Yani LMHI evet homeopat kısmını temsil ediyor ama sanayi olmazsa olmaz. Dolayısıyla onunla çok yakın bir iletişim halinde olmamız gerektiğine karar verip biz LMHI olarak bu konuda çok aktif çalışıyoruz. Ve bunda devam edeceğiz. Özellikle Raj bu konuda çok önemli projeleri var.
Diğer en önemli ayak olan hasta organizasyonları. Hasta organizasyonlarıyla işbirliği içindeyiz. Onlarla iletişim halindeyiz. Çünkü onlar aslında en güçlü alan ve onları geliştirmemiz ve güçlendirmemiz lazım ki benim de Türkiye için hayalim bir hasta organizasyonu derneğin kurulması. Ve bunu çok istiyorum. Avrupa bu konuda oldukça gelişmiş tek bir çatı derneği var ve ülkelerin kendi dernekleri var. Meksika'da var. Amerika'daki dernek çok aktif. Ama Türkiye'de de çok isterim olmasını. Hatta sizden biriniz bunu öncülük edip çalışabilip Tuğba'yla ben kesinlikle yardımcı oluruz. Bir sonraki hayalimde Dünya Hasta Organizasyonları Birliği'nin kurulması tabii ki. Umarım olur. Başka ne yapıyoruz? Dijitalleşme çalışmaları çok yoğun yapıyoruz. Yine bu benim için çok önemliydi başkan olarak. Web sitesi yenileniyor, mobil uygulaması gelecek, application gelecek ve üyelik süreçleri çok kolaylaşacak ve bütün materyallere ulaşmak çok kolay olacak. Ve tabii ki demiştim yayınlarımız var, süreli yayınlarımız. Covid zamanında çok aktif bir şekilde Bayesi'nin mini repertory geliştirildi ve ona destek olduk. Ve en önemlisi, en önemli proje, bu da benim başkanlık dönemime denk geldi. 100. yıl kutlamaları. 2025'te çok yoğun bir 100. yıl kutlaması yapmayı planlıyoruz. Utrecht'te Mayıs başında LMHI'nin 100. yılını kutlayacağımız bir sonraki kongremiz var. Herkesi oraya bekliyoruz. Çeviri konusunda bu sene çok daha başarılı olacaklar. Çok daha yeni bir application geliştirmişler, kullanacaklar. O yüzden bir sonraki kongre gibi olmayacak ki yönetim kurulu olarak çok hassasız zaten. LMHI kongrelerin en önemlisi çeviridir. İspanya'da biraz sıkıntı yaşadık çünkü İspanyollar biraz farklı çalışıyorlar. LMHI olarak tabii biz çok vizyonumuz ve hedefimiz de var. Küresel işbirliğini geliştirmek, Dünya Sağlık Teşkilatı'yla daha yakın yanında çalışmak, dijitalleşmeyi arttırmak. Bir kütüphanemiz var. Yani Bernard o konuda aktif çalışıyor. Onunla ilgili daha fazla çalışmak ve eğitim alanında ihtiyaç duyan ülkelere daha fazla destek olma çalışmalarımız var. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Eleme çayın tarihine baktığımızda her dönem homeopati gibi kendi zorluklarını ve fırsatlarını beraberinde getirdiğini görüyoruz aslında. Bugün de önümüzde büyük hedefler ve aşmamız gereken zorluklar var. Ancak hep birlikte çalışarak ve dayanışma halinde bunu yapabiliriz. O yüzden eleme çayın size ihtiyacı var. Türkiye'den ilk ve şu ana kadar tek yönetim kurulunda olan birisi olarak daha fazla Türkiye'nin değerli insanların eleme çayın working group dahil birçok alanda aktif olmasını görmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz biz ilginç bir milletiz. Yani çok şikayet ederiz ama iş yaptığımızda da çok iyi yaparız. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir tutkumuz varsa o tutkunun peşinden sonuna kadar gideriz. Ama eğer tutku şikayet etmezsek de şikayet etmenin sonundan kadar gideriz. O yüzden artık şikayet etmeyi bırakıp birbirimizle çatışmayı da bırakıp çok daha aktif bir şekilde birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ve çok daha ben Türkiye'den birçok üyenin çok daha fazla derneğin aktif bir şekilde eleme çayın içinde görmeyi istiyorum. Benim bir senem daha var. Bir sene bile değil. Mayıs'ta bitiyor. Ondan sonra 3 sene daha ben yönetim kurulunda olacağım. Past prezident olarak. Başkanı desteklemek amacıyla ve fikirlerimi ve deneyimlerimi paylaşmak amacıyla. Ondan sonra ayrılıyorum eleme çaydan. Ve ondan sonra neden daha başka insanlar da bizden olmasın working grupların içinde? Ve bu amaçla Tuğba'yla yine birlikte olan hayalimizle birlikte başlattık. Umarım gerisini de getirebiliriz. Türkiye'de homeopati derneklerinin veteriner derneği dahil bir federasyon kurması ile ilgili bir hayalimiz vardı Tuğba'yla. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Birçok dernek kararını aldı. İşte bir tek bir derneğin onayını bekliyoruz. Çünkü en az 5 dernek lazım bunun için. Umarım o da gerçekleşir. Gerçek ki kendi derneklerinize bu konuda baskı yapmanızı öneririm. Çünkü biz Türkiye'de birleşik bir federasyon olmamız lazım artık. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Burada şu anda Tuğba tanıtımını yapacak. Yönetim kurulunda çok sevdiğim 2 tane yönetim kurulu üyesi arkadaşım var. Benim genel sekreterim Bernard Sauner. Kendisiyle harika birlikte çalışıyoruz. Bir de Rajman Çanda yıllardır beraberiz. Benden daha önce Eleme Çay'ın içindeydi. Çok değerli bir insan o da. Hindistan'da çok aktif. Onlar size 2 tane değerli sunum yapacak. Bu vesileyle tekrardan herkese hoş geldin diyorum. Ve
Umarım birlikte çok daha fazla şeyler yaparız. Teşekkürler. Teşekkürler. Ağzına sağlık Altunay. Ee, Şimdi sesleri karıştırdım, kusura bakmayın. Akışımız şöyle. Önce Bernard sunum yapacak. Akut vakalarda polarite. Arkasından Raj, sedef hastalığı ile ilgili muhteşem iki klinik vaka sunacak. İki klinik çalışma sunacak. Arkasından ben özellikle İspanyolca olan sunumların bir derlemesini şimdiye kadar şeyde yapılmış. Sevilla'da yapılmış, sesi kapattım daha rahatım. Sevilla'da yapılmış sunumların size ülke ülke özetlerini sunacağım. Etkinlik ve vakalar bazında. Şimdi akut vakalarda polarite analizini anlatacak Bernard. 4 vaka sunumu var. Merakla bekliyorum. Okudum ben onları. Çok enteresan. Ama öncesinde kısaca kendisinden bahsetmek isterim. Liga Yönetim Kurulu üyesi, Genel Sekreteri ve Gelecek Dönemin Başkanı. 1972 doğumlu. 90-97 yılları arasında Viyana Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 93 yılında Almanya ve Avusturya'da seminerlere katılarak homeopati eğitimine başladı. Spinelli, Sprenger, bütün Alman isimlerin eğitiminden geçtikten sonra Almanya Klasik Homeopati Derneği'nin yönetim kurulu üyesi oldu. Ve Öde Separe isimli derginin de editörü aynı zamanda. Homeopati eğitimlerinde, derneğin homeopati eğitimlerinde aktif görev alıyor. Riga'nın 2011 Avrupa Homeopati Kongresi'nin bilimsel komite üyesi. Ve çeşitli Alman homeopati dergilerinde yayınları bulunuyor. Bize Viyana'dan bu dersi anlatacak. Vakit ayırdığın için ve cömert paylaşımın için ve desteğin için çok teşekkürler. Söz sende Bernard. Uh, okay, I think I should start now, and I think you had some kind words for me in the introduction. I'm sure of this. And now we will start with the presentation, and I thank you so much for the invitation that I can speak today to you about the polarity analysis in acute diseases. Now, I think we have to share the screen. Do you see my presentation or not? No, we cannot see Bernard. Okay. By the way, we had English translation. You could not listen, I suppose, to it. Hmm. We do have English translation. Are you able to see it? No, no, no. I have no English translation on In my the laptop. interpretation, in the globe that is there, I there are have my German version of Zoom here. so there must be a globe section on the footer. What can you share? Is Yeah, it yeah. open Let me just for send it sharing? to my screen. Yes. No, no. Can you share, Bernard, Is your it now presentation? possible? I'm the co-host. Okay. Is it now possible? Yes, we can see it. Yes. You can see it? Yes. Okay. So is it there? Okay. So now we can start. Since the discovery of homeopathy 200 years ago, a number of different methods of the individual remedy analysis have been developed, and some of them differ considerable from Hahnemann's introductions. In my homeopathic history, when I start learning and studying homeopathy, I recognized only Kent and the Kent method. And then I came in contact with Anton Rohrer. He's an Austrian colleague, and Will Klunker from Switzerland. And it was more than 20 years ago, and they talked about modalities and the symptoms that are now
important in the patient, and it was not very easy for me to understand this. And during the time and during studying Bönninghausen and the old homeopath, I understand this, and then I came in contact with Heiner Frey, and Heiner Frey, I think he makes a very important work when he creates the polarity analysis. The polarity analysis is a relatively new method of the repertorization, and it is based on Bönninghausen's therapeutic pocket book from the year 1848. And one of the most important things in this book are the gradings. And there are gradings from 1 to 5, and the high gradings between 3 and 5 are the important and characteristic ones for a remedy, and the low gradings 1 or 2 are less significant. And the most important thing is the attention to the modalities, and above all of them, the polar symptoms. And I don't know how many of you work with the polarity analysis, and I will give you, before I start to present some cases, a little bit more of the theory of the polarity analysis. And many remedies cover both poles of a symptoms, and these poles are different in the degrees. So if we have the symptom cold ameliorates, we have the polar symptom cold aggravates, and they are in a different degree, and this is comes from the brewings, and Bönninghausen wrote this down in his book. And in the polarity analysis, we not only consider to the patient's symptoms, but also to the opposite pole of these modalities. And this is mapped then now in the software of Heiner Frey in the polarity difference. And as I wrote here, the software was developed by Heiner Frey, and he adds up the degrees of the polar patient symptoms for each remedy and subtracts, this is the important thing, the degrees of the opposite poles. And the result is the polarity analysis. And the higher the polarity difference is, the better the remedy covers the patient's symptoms and fits and will cure the patient. On the next slide, you can see the different symptoms are marked with different colors. The red ones are not very important. The yellow ones are important, and the green ones are the most important symptoms. This are some symptoms I take only by the way, and one symptom is the affection of the mind in general. This is a symptom which is not important in polarity analysis, like coryza or watery discharges. And the most important symptoms are the green ones. They are marked with a P2 when there is a polarity. And when we look here in this example, is that we have here in the first remedy, cold in general aggravates, conium is in the 3rd degree, and appetite absent in the same degree too. And we have in this remedy no polarity. So the polarity difference is 6. You can count 3 and 3. When we go back, we have 2 remedies, graphite and pulsatilla, who are mapped gray, and we can see the polarity difference because we have in
in graphitis only 1 by absent appetite and 4 in hunger. So the opposite polarity is more present because it's in the 4th degree. And we see here's a negative polarity difference, and this remedy will never fit for the patient and his disease. Bernard, may I Hannah- say something? Sorry. Can you just make the slide bigger? Just make the slide Big, presentation. okay, showing I will like this. try it. Here on the down right corner left. Is it now bigger or not? Yeah, thank you. It's much better. Okay. Thank you, my dear. Just you have to go far. Okay, maybe I think the repertorizations are not so good to read. So, and Heiner Frey has a very useful homepage, and he has some questionnaires and checklists on it. You can find it in different languages, in German, English, and in Spain too. And these questionnaires and checklists are very useful in the daily work because especially in this time now in Austria, we have a lot to do with flus and acute infections, especially in children. And there's a lot to do. And if the patients have experience with homeopathy, they know what's important. And I can tell them, look to the homepage of Heiner Frey, or I send them the questionnaire, and then they give me the useful information when they come to me, and we can make an anamnesis, and I can make the repertorizations. This is an example for the questionnaire with the most important symptoms. And when you open in your office the software of Heiner Frey, you find the equal list in the repertory of him. This is now the checklist, and you can see the first symptom of the questionnaire is the same like in the software of the polarity analysis. So you can work very fast, but of course it's important to make it clear that this symptom is a right one, and you have to ask the patient. Okay, like in conventional medicine, in acute disease, it's not only important to make the anamnesis, it's also important to make a medical examination. And so, of course, we have to make inspection of the ears or of the throat, or anything what's necessary in the case. And this is important for me, or very important, that the work of a homeopath is the work of a medical doctor, because he knows what's important is it's not important. So I think the next slide is the first case. I don't know if it's possible that you can give some inputs or can write something to the chat, and we can maybe make the case analysis together. Maybe we will try it. And if you have a question, I think the easiest way is that you write it in the chat, and maybe we will talk about these questions at the end. So the first case is of a woman, 59 years old, and he contacts me. So I have to on the 25th of October last year, and she has been coming to me and to my office for years, not very often, and there's are no chronic diseases known. And now she has a pain in the right shoulder for over
1 week for no reason. And she can do everything during the day, and she feels practically nothing unless she overexerts herself. For example, in this time in autumn, many people are gardening in Austria. And the skin in this shoulder, in this area, feels like ants are running there. That's like there's a formication. Rest, lying down, lying on the painful side, and external pressure make her symptoms more worse. So, question is on what remedy can we think? When we now analyze this case, we can look to the important symptoms. We have now the localization, it's the right shoulder, and we have no cause because, a reason because why she suffers on this. And the other important symptoms are overexertion, aggravates, and the formication in the region of the shoulder, and especially the modalities. Rest, lying down, lying on the painful side, and the external pressure. And this is now the repertorization. You see, we have only symptoms in green color and yellow color. And the symptoms are the shoulder, the side, the right one, and then the symptoms, the modalities with polarity symptoms. In this case, the external pressure, which aggravates, the resting, which aggravates, lying on the painful side, hang down, physical exertion, and then the lying position and the formication of the skin. And it's very easy when you look to the result of the repertorization. The leading remedy in this case is Lycopodium. You see, it has very many hits, 9. There are other remedies with 9 hits. Only one is here, Platinum, and the sum of the hits is very, very high too. But the most important thing is the polarity difference. You see here on the bottom of the repertorization, under the red line, you see the other polarities side. There is no contraindication. The contraindication is like here in Ruta or in Arsen or here in Hepa sulphuris, because the corresponding modality is in a higher degree. So these remedies will never work, the gray ones, and we have to study the first remedies. In this case, for me, it was very clear to take Lycopodium because it fits nearly perfect. And when we look to the feedback from the patient, she improved very well. And it's very interesting, when we make the anamnesis, she told me that she took for herself rustoxicodendron. And if you think very fast, I think it's possible that you can take rustoxicodendron, but there was no improvement. And for me, it was important to make it clear what is the problem of her. And I ordered on a sonography and the X-ray of the right shoulder, and the result was a bursitis of the shoulder. And through 2 days after we started the treatment with Lycopodium C200,
Heiner Frey and me too. I thought in acute diseases most of the time only in small children in the C200, and they give them 2 globules pur and then put 2 globules in a quarter of liter of water, and then the patients have to drink it sip by sip over 24 hours. And in this case, the symptoms improved in 80%, and there was till now no relapse. I talked with the husband of her last week, and she is very well. Case 2 in the last autumn 2024, many patients in our region have been suffering from a cough over weeks. In the office, it was sometimes very boring when the next patient called me and he told me he has a cough for weeks. And sometimes they had really very severe symptoms. And on this 13th of November 2024, the 30-year-old patient comes in with a massive cough that has kept him awake for the last few nighs. And as soon as he lies down, it starts with very heavy coughing attacks. There was no expectoration, no sputum, and he has to sit up. These attacks really awaken him, and he is exhausted due to the lack of sleep, and he no longer goes to bed at this is on his usual time because it was worse before midnight. And he also has perspiration during the night. He is at work even though he has a cough, and he works outdoors, and a very lot he works outdoor because he has to prepare a Christmas market at the company where he works. And when he is working outside, he's completely symptom-free. So what are now the important symptoms and the modalities? We have one symptom, that's the cough without expectoration. It's not very important, but important. Then he has a cough with attacks, and it makes him weak. Sit up ameliorates, lying down makes it worse. Before midnight, it is worse. He has perspiration during the night. And one very interesting symptom is that when he worked outdoor, preparing the Christmas market, there are no symptoms. He has no cough. So this is now the repertorization. You can see only green and 2 yellow symptoms. These are all very useful and reliable symptoms. We have lying aggravates, rising from the bed, sit up, makes it better. The cough is without expectoration, and it's worse before midnight. Resting is not good. Better it is in the open air. Walking in the open air, working in the open air ameliorates is very important. And you see pulsatilla is the first remedy. The next one is aurum. I think we can make in the office you should make an differential diagnosis, and the other remedies are not very good covered in this case. So we know pulsatilla is better in open air.
pulsatilla will make open the window, that the symptoms will become better. And I gave him pulsatilla. And in the same, like in the first case, so 2 globules on the tongue and then dissolved in the water. And 2 days later, I met the patient at the above mentioned Christmas market, and he slept well both nights. In the first night after the remedy, it was the first night for him where he has slept well, and he also falls asleep again before midnight. And if we look to this case and you are in the thinking of the Kent method, it's sometimes not so typical. This case not so typical for pulsatilla. The modalities, yes, but if you have the picture and the mind picture of pulsatilla, in this case you will find nothing of this. And however, since in this situation we do not have any mind symptoms and no new mind symptoms arise during suffering of his cough, and it's not important to look to the symptoms. We have only to look to the symptoms which are existing in the acute illness, in the acute disease. And all other symptoms should be not taken into the consultation when you make the remedy analysis. Now we come to case 3. It's a 6.5-year-old girl, and she has been suffering from a cold, and these colds are associated with a middle ear infection with an otitis media on the alternating sides from sometimes. In the past, the infections were often accompanied by a cough, and I gave her or prescribed calcium carbonicum and pulsatilla till up to now. And what has happened twice now in the autumn is that the pain, the earache, comes after washing her hairs, and she then goes outside even though her hair has been dried. And this time there was no visible cold, there was no coryza, no cough or anything else. And the pain always started at night. A mild conjunctivitis is present too, but does not cause any discomfort. The eyes are only slightly inflamed. The first episode of this ear pain without any other symptoms of a cold was treated with a painkiller. Lasted about 4 or 5 days. And at the second time, the mother called me, and the treatment was only done over the phone because the family lives far away from my office, and it was not possible for me to make inspection of the ear. And the left ear hurts at that time. So we have some new and very interesting symptoms that I think the reason because she starts or the earache was washing the hair and going outside into the cold air. The symptom of the mild conjunctivitis is not important in this case. We have no clear symptoms and we have no modality, so we don't take care of these symptoms. This is now the repertorization
again only green symptoms and yellow symptoms. I have to be honest, it's not in every case so easy to find perfect symptoms. And if you have no good modalities, I think you have to use another way to find the right remedy. So the first two symptoms are the most important and the new ones. Water and washing aggravates, and the cold air and the cold weather make it worse. Cold in general, I take 2 because it's in the cold air outside. And then we have some yellow symptoms. I took winter because it was in the winter season, the pain starts in the night. We have now the left side and the internal ear I took. We can discuss about this symptom because I didn't look in the ear, but before she had sometimes an infection of the middle ear, otitis media. So, and we have the two important symptoms we know from Dulcamara, becoming cold after perspiration, becoming cold, becoming wet. And so I prescribed her Dulcamara. Again, in the C200, in this case, we can discuss maybe another possibility could be the C30 because it's a child with 6.5 years. And the remedy was taken pure on the tongue in the morning and then dissolved and drunk in sips throughout the day, and the patient was free of symptoms in the following night and has no been bothered by earache since. It's a short time, it's now about 2 months, but till now there's no pain, and it's very interesting because in the first attack of earache after washing hair and going out in the cold, she suffers 4 to 5 days, and she took a painkiller for 4 to 5 days. And in this situation, she was symptom-free in the first night. The next case is the fourth and last case. It's a 63-year-old female patient, and she has a condition following after a varicose vein surgery, which went well. And she asked me before the surgery if I can give her something, and that the healing will be very good and fast, and I gave her hamamelis. Hamamelis is a well-known remedy for problems on the veins and for hemorrhoids, and I give her this and when we make the acute anamnesis for the pain in the Achilles tendon, she told me and that she thinks that hamamelis helps quite well. And after the operation, the pain started in the right Achilles tendon, and which gets worse with movement, walking long distances, wearing tight, hard shoes, and also when touched. And then it stitch in the heel, and everything feels shortened. When walking, there is a feeling as if the foot cannot be rolled upon properly. We have the patient described me how the pain is for her. She told me it's a stitching pain. And this is the kind of the pain is not important in the polarity analysis. This is the result of Heiner Frey's research about the Bönninghausen method. And so we have don't take such a symptom to the repertorizations. In this case, I
take the region where she has the pain. This is the tendon Achilles, the Achilles vein, and the other symptoms she told me is that she has the feeling that the muscles feel short, and it's the symptoms when she feels she can't roll up the feet during walking. And the symptoms with the polarity symptoms are touch aggravates, and the external pressure from the shoes, physical exertion, and walking. In this case, we have on the first position in the repertorization cannabis sativa, and in the second position epasulfuris. And I was, during the case analysis, I was thinking, what remedy should I take? Should I take cannabis sativa or should I take epasulfuris? In this case, it was important for me that we have the localization, and she suffers from the pain in the Achilles tendons, and the symptoms that the muscles are shortened was in this case for me important too. So I decided in this case epasulfuris. And I give the remedy as in the cases before. And in this case, the complaints started after the dose of hamamelis. And I looked to the materia medica if the symptoms came maybe from the remedy, that these symptoms may be brewing symptoms. And the aggravation from touch and aggravation from physical exertion is also founded with hamamelis, but not the reference to the heel and the Achilles tendon. And so it was clear for me that the symptoms are no proving symptoms, and then it's a new acute disease who comes up. And I got the feedback 3 days later, and after the 3 days, she was symptoms free. I come now to the conclusion. In this lecture, I talked only about the treatment of acute diseases and I only dealt with them, but the method is certainly just used very effective also in chronic diseases. And I think we have to thank Heiner Frey a lot for his research and find this method with such a passion and for such constantly critical reviewing it. And he starts with his ADHD study, I think it's 20 years ago, and till now he always reviews his results with some studies. And I think especially for younger colleagues and in our times, it is important that we have some scientific data from studies. And the benefits for me in acute illnesses, acute diseases, that I can save time in my office, especially in times when there are many acute diseases, like as I told at the beginning of my lecture, now in the winter time. Now, since the last year, the real influenza comes up, and there's a lot to do. The questionnaires are very helpful too, and they can
be given to the patients. And if they already have experience with homeopathy, then they can observe themselves very well, and the prescription of the remedy becomes then safer and relies on clear symptoms that are less prone to interpretation. So this is for me a very important thing, because when I remember back when I go to some seminars, when we talked about patients, and there are some observations, some other things, there were a lot of long discussions and about symptoms who are not very reliable and not very clear. And there were long discussion about how we can interpret these symptoms. Is this good? Is this not good? And in this, with this method of case analysis, there are no such discussions. But of course, in some cases, especially in children, small children, small patients, it's not easy to find modalities, and sometimes it's not possible that patients can describe their symptoms very clear, and without modalities, and further of this, without no polarity symptoms, it's not possible to work with the polarity analysis. And so it's difficult, and so in such cases, in such situations, I have to switch to another method, and sometimes I switch to the Kent method. And another method which is very important for me is the Symptomenlexikon. And this method only exists now in German, so it's not so easy to work with this, but it works a little bit different. But I think it's important to have some different possibilities to make the case taking and the case analysis. So I thank you very much listening to me, and now Thank you, Bernard. I don't know, can now look to the chat, and I don't know if there are questions or not. They are only in Turkish, so it's No, not there are no possible. questions, Okay. Bernard. Can you hear Okay, me now? perfect. There are no questions at the moment. Herhangi bir sorusu olan var mı? Tuba, you go. Oh, sorry. Sorumuz var mı? Bu arada ders notlarına ulaşmak isteyenler için sohbet alanına bir link gönderdik. O linki doldurduğunuzda mail adreslerinize bu vakalar ve daha sonra diğer paylaşımlar gönderilecek. Sorusu olan var mı? Yoksa diğer sunuma geçebiliriz. Bernard, you can switch to Turkish English if you want when you click interpretation. Übersetzung. There is English. Okay, so I need your help where I can find it again. Just press the three dots and That's there's okay. Übersetzung. Hast du es gefunden? Na, gibt's bei mir leider nicht. Okay, you don't have it. Okay. Okay, no. Rana Hanım bir sorumuz var galiba. Hacer Hanım'ın bir sorusu var. We have a question, Bernard. Saçını yıkayıp dışarı çıkınca rahatsızlanan belladonna'da da var demiş ve diğer soruda sulu dozlar günde kaç kere tekrar edildi? Tuğba, sen şimdi İngilizce çevirirsen o duyamıyor İngilizceyi ya. Ha, o tek kanaldan mı? Aha. Could you please say? Tamam hocam. Bernard Was geçmedi this mi the kanala question altına? or not? No, there is Telefonlar a mı? question. Tuğba is saying in Turkish, but I mean, actually, if you go to the translation, but you cannot go. You don't have No, I translation. don't have it on Please my choose English channel. At the three dots, there's no.
Can you find the word item at the bottom? The circle one. Yes, there's a circle with 3 points. No, not the 3 point. The right one of the 3 points. It's eine, there is a sign looks like a globe, you know? Did you see that? Okay, English, okay. Okay, Yes. now, Tuğba, Yes, perfect, yeah. can you say Okay. again, please? Yo, bütün şeyi kaçırmış. Peki. Dışarı saçını yıkayıp dışarı çıkınca rahat. Tamam yani. Şimdi benim hatlar karıştı. Saçını yıkayıp dışarıya çıkan belladonna'da da var. Bu aradaki farkı neye göre belirledik? Birinci sorumuz. Ee, Sürekli sulu doz mu tercih ediyoruz? Diğer sorumuz. Ve bu dozu günde kaç kere tekrar ediyoruz? Bu üçünü bir cevaplayalım. I start generally I prefer the globals and I work with the C potencies and only in some cases with the LM or Q potencies because it's easier to handle for the patients. And in acute diseases, I give the remedy since many years first pure on the tongue and then dissolved in water. And the people has to swipe in the glass that the potentiation will be a little bit different. If you start with the C200 and you sweep a little bit, then you have a C200 and 0.1, 0.2, and so the information and is a little bit different. And I think it's necessary for me in acute diseases to give them often the remedy and an impulse that the healing goes up hopefully very fast. And to the first question, differential diagnosis to belladonna. In this case, was no fever and no other important, for me, important belladonna symptoms like the fever, headache, maybe a red ear. Then in the night, no dreams, and she wakes from the pain in the night, but there was no extremely restlessness. So this was for me the differential diagnosis to between dulcamara and belladonna. Bir sorumuz daha var. Bu yaştan gelmiş. Diyor ki hasta kendisini öznel olarak ifade edemediğinde bu metodu kullanabilir miyiz? Mesela koma gibi. I think it depends. It's very important that you observe the patient very clearly. I think it can be possible. Maybe if you touch the patient and if he react, maybe he react from noises or different temperature in the surroundings. Maybe it's possible, but the other thing is that you have to switch to another method of analyzing the case.
Teşekkürler. Familyaların bu konuda bir polaritede önemi var mı? Örneğin Belladonna ile Dulcamara'nın ortak bir familyası varsa ve polarite tutuyorsa bunun bir anlamı var mı? Minvalinde bir soru vardı Rana Hanım ve sulu dozu kullanırken çalkalama, ağızda tutma gibi herhangi bir kendine özgü metodu var mı? Bu soruyla kapatalım. For the dissolved globules, they have only to drink it every 2 or 3 hours. And can you please repeat the first question because it was very silent and a mixture between Turkish and English. Ben tekrar edeyim. Belladonna ile Dulcamar Yes, benzer bir yes, aileden. both are from the family of Solanaceae. And if you look to the plant, you find some details of the flower and the growing who are very equal. Is this the answer or not? Teşekkürler. Ders notlarına ulaşmak için lütfen şu an chatte olan formu doldurun. Biz size ulaştıracağız bütün ders notlarını. Bernard çok teşekkürler. Vakit ayırdığın için, bu güzel paylaşımın için Okay. ve gelecek dönemdeki çalışmalarında ve başkanlığında başarılar. Okay. Thank you very much. I wish you a nice evening. I have to leave because I will go to the gym now. It's a fixed date every Friday. And after sitting the whole week in the office, I need some exertion. Alternate knows it. Yes. Okay. Thank you so See you, much. Have a Bernard. nice evening. See you. Bye bye. Bye. Hoşça kal. Burçincim, paylaşımı Raj'a verelim. Paylaşımı var Tuğba Hanım. Tamam. Bu kanalı da takip ediyor, yazıştık. Şimdi Hindistan'dan Raj Mançan da bizlerle. Liga'nın Bilişim ve İletişim Dairesi'nin başında. Bugün beni çok heyecanlandıran ve homeopati bence çığır açacak olan bir konudan bahsedecek. Psoriasis hastalığının tedavisi üzerinde yaptığı klinik çalışmalardan ve ikinci bölümde sinyal molekülleriyle takip ettiği hastalardan elde ettiği verileri aktaracak. Şimdi kendisini takdim ediyorum. Raj, 2012'den beri Hindistan Hükümeti Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı Homeopati Araştırmaları Genel Konseyi'nin genel müdürü. Bir devlet görevini yürütüyor. 30 yıllık mesleki deneyimi, yaklaşık 8 yıldır da bu konu üzerinde çalışıyor devlet görevlisi olarak. Liga'nın 66. Dünya Homeopatik Kongresi'nin organizasyon sekreteri. Hakemli uluslararası dergilerde çıkmış çeşitli araştırma makaleleri var. İngilizce ve İspanyolca bir kitabı var. Ulusal ve uluslararası kongrelerde ve süreli yayınlarda 32 araştırma makalesi bulunuyor. Biraz sonra homeopatiye yeni soluk getirecek sinyal molekül çalışmalarını kongreden sonra bir kez daha burada dinleyeceğiz. Raj, söz sende. Thank you. Thank you, friends. Let me straight away start with the presentation. So currently, I am working with this team of Professor Sapna, Dr. Vandana, and all the team at Nehru Homeopathic Medical College, where we are working on this project of psoriasis. So I'll be sharing the outcome of our 1 year of work. This will be the broad outflow of the presentation. So
as regards psoriasis, we all know that it is characterized by a chronic, sharply demarcated, slightly raised, dry erythematous scaly plaque on extensor surfaces of the body. So this is the normal photograph and lesions of the psoriasis you can see. This is a immune-mediated chronic inflammatory disease with multi-system manifestation. Skin, nail, joint. And usually it gets worse in winter. These are different types of lesions you often see in psoriasis. Some are more erythematous, some are less erythematous, and all these are important for evaluating our patients. You will see these lesions on scalp, where you will see sometimes lesions around the hair margins. Normally in scalp, we need to differentiate from seborrheic dermatitis, which is normally a general, or dandruff, where you will find a generalized scaly lesions. But in psoriasis, you will have patchy scaly lesions. Behind the ear, you will have patchy erythematous scaly lesions. Then on extensor surfaces, on knees, you will find different kinds of lesions. On hands, palms, you'll find patches. On the back, you'll find you may find these kinds of lesions. On hands, even these types of cracks, you will find multiple cracks and plaques. On sole, the thick indurated scales of sarsaparilla. Even nails, there can be multiple pinpoints, and there can be separation of nail plate from the nail bed, which is known as onycholysis. Sometimes yellow discoloration will be there. Thickening and irregularity of the nail plate. Sometimes it turns to brownish, and then it is known as onychodystrophy. So all these possibilities are there. So this is one of the nail of psoriasis, pinhead size, and then brown discolorations. Then in arthritis, you will find distal interphalangeal joints are involved, and serum is often negative for rheumatoid factor. This is a different variety, gutted type of variety, which usually we see in children, where you will have water drop-like lesions, small lesions all over the body. Normally it occurs after some infection, throat infection, beta hemolytic streptococcus, or even with other infections. And lesions may get cleared, but may also reoccur. Then there is another variety of psoriasis where you will find tiny pustules type of psoriasis on palms, soles, or any other part of the body. Sometimes psoriasis gets extensive, covers almost all parts of the body. Then it's known as psoriatic erythroderma. And sometimes it is associated with fever, chills, and is fatal also. Rarely you will find psoriatic lesions on the tongue. So, after understanding the clinical profiling of this disease, exact etiology of this disease is still unknown. However, a combination of genetic factors, that is, dominant trait with irregular penetration. Often patients ask for genetic counseling also, that whether if a person is having psoriasis, how many chances are there that people will how many chances are there of the next generation of its transmission? So chances is only 7 to 8%, because though it is a dominant trait, but it has the irregular penetration of about 7 to 8%. But many other immune factors and some triggers like mental stress, physical injuries, throat infection, certain medicine like antihypertensive, lithium salt, chloroquine, all these factors play a role in
triggering psoriasis in a patient that already have a tendency. Here I would just like to share one small anecdotal experience from my clinic, hospital. A very senior bureaucrat came to me for a extensive psoriasis, and he told that he's already taking a lot of medications and he's concerned about it. So while taking history, I said, since how long you are having psoriasis? He said that I'm having psoriasis for the last about 18 years. And I'm taking one after another. Earlier, I was taking local medication. Then I switched to methotrexate, but still things are not getting all right. So while taking history, he told me that he also had hypertension for the last 20 years. And he is taking X medicine, like he was taking Telma and some beta blockers. So I simply told him, look, your hypertension is anyway under control. You are taking these medication as a precautionary kind of thing. You stop it. And the moment he stopped antihypertensive medicine, he became all right in next 1 month. So a person who was suffering for the last 20 years, he was taking very extensive medicine for psoriasis, never needed any medicine because we could find the right trigger. And that trigger was going on every day. So sometimes people, those who are on, especially patients with MDP, those who are already taking anti-lithium salt, or people on rheumatoid arthritis, on chloroquines, and people, those who are anti-hypertensive. So this is one of the reasons. Please remember this. And another is that psoriasis often affect about 1% of global population. And it has a very prolonged course and with remission and relapses. Even in Turkish, I was seeing data that about up to 1%, 1.3% population is suffering from this disease. And psoriasis often impact physical, emotional, and social well-being of patients, and often profoundly affect their quality of life. These factors leads patient to explore homeopathy. One is that the patients are quite often worried about the side effects of severe treatments of methotrexate weekly doses, because all these immunosuppressive drugs create many side effects in the long run. So patients are often concerned and they try to explore homeopathy. As regard natural history is concerned, psoriasis lesions may be completely asymptomatic. Some patients have severe itching. Lesions worsen during every time it has a tendency of relapses. So patient used to get worse in winters and even improve and clear in summer. And spontaneous remissions and relapses at variable intervals are quite frequent. And this we need to record while doing history taking. This helps us in assessment. So the objective of this study was to assess the effectiveness of homeopathic intervention and to validate the rubrics already available in our repertory. The study was done at Nehru Homeopathic Medical College, which is funded by Government of Delhi. The study was open label, retrospective, pragmatic observation. So it is a real-time experience. The participants of this study included patients visiting a special clinic being run for the treatment of skin diseases. All cases were diagnosed clinically, except few cases wherein the diagnosis was confirmed by skin biopsy. And clinically, psoriasis is diagnosed by Greta's test. This is when you scrap the well-developed lesion, you will find that there will be silvery thin scales. And the moment you will remove those scales, there will be a very thin membrane. And the moment you remove that membrane, there will be bleeding spots, as you see in these cases. And these bleeding spots are known as Auspitz sign, and the whole process is known as Greta's test. This is a very clinically diagnosed the way of diagnosing psoriasis. Then in psoriasis, you will also find another phenomena that normally on pressure sites,
and on injuries, on scars, patient will attend to develop psoriasis. So this is also known as Koebner phenomena. But when we do biopsy, we will find a uniform elongation of ratty region and parakeratosis, where you will find nucleated lens. But actually, so what happens in psoriasis is that, as we all know, that there is a normal skin that gets renewed after about 20-30 days. But in psoriasis, this process is shortened and patient gets renewal skin in the form of scales every second day, third day. So as a result, there are parakeratosis, lot of nucleated immature cells and granular cell. There is almost lots of granular layer. And so in our OPD, we have developed a specialized case-taking performer for psoriasis, and every patient is given a unique ID number. Every patient is analyzed individually based on the mental state, physical constitution, and even the disease-specific rubrics are also noted down. And we use low to moderate potencies. We normally start our treatment with 6 potency. Gradually, we go to 30 and then 201 and above. We assess our patient based on psoriasis area severity index. This is known as PASI score at baseline and at every follow-up. So in PASI score is just like that. First of all, we note down 8 things. What is the plaque characterization? What level of erythema is there? What level of induration is there or thickness is there? And to what level of scaling is there? All these 3 things are rated from 0 to 4, that none to very severe. Similarly, how much area of head, how much area of upper limb, how much area of our trunk, and how much area of our lower limb are involved. These are also noted down. And this is how we note down that sometimes whole part is not involved. So to what percentage it is involved. So all these things are noted down. And then we do calculation and final score comes. This is known as PASI score. And this is how scoring is done regarding the severity of the disease. Like you can see the absent score, 0 score, then mild level of redness, thickness and scaling, then moderate level of thickness, severe level of thickness and scaling and lesions, and very severe level, so score 4. So during 1 year, we treated about 88 patients, and most of these patients were diagnosed clinically, except 12 where skin biopsy was done. And out of these, 58 patients were followed up for 1 year. 15 cases had follow-up of 2 years, and then 10 cases had follow-up of 3 years, and 5 cases had follow-up of 5 years. Because since this clinic we are running, and every year we are registering new and new cases, so we had total 88 cases. Most of these patients were between the age of 20 to 49, you can say, but patients were there even up to 60 years, 70 years, and more than 70 years also. But most of the patients were from 30 to 40, you can say. And outcome was that PASI score, cumulative PASI score of all these patients, those who had 1 year follow-up, was initially 22.86, and that fell down to 6.49 in 12 months. Initially, the decline was sharp,
And then in last 3 months, it was not that sharp. And if we see the 2 years follow-up, you will find first 1 year, the decline was quite sharp from 26 to 11.4. And then it was relatively less sharp. And if we see 3 years follow-up, again, the first year improvement was significant. Then the second year and third year was relatively less significant. And if you see the 5 years follow-up, you will find a zigzag picture. But overall, the total cumulative assessment initially was 16.64, and after 5 years, the total disease activity was only 4 passes score. So the lesson we learn, and if you see, this is a complete picture. This is about the situation of 5 years, how patient improve gradually. This is for 3 years, this is 2 years, and this is for 1 year. So what we have seen, that normally about 75% of PASI score change, cumulative, we see in 2 years of time. And this further statistical analysis tells us that first of all these changes are statistically significant. But the first 9-month outcome is very significant. But at every 3 months, 6 months, and 12 months, demonstrate that every time there is a improvement, collective improvement in all these patients. These are the most frequently prescribed homeopathic remedies: arsenic album, calcarea carb, ignitia, lachesis, lycopodium, natramure, nux vomica, phosphorus pulsatilla, rustox, sepia, silesia, and sulfur. These are most frequently prescribed medicine. Other drugs that were used in these cases were arnica, agaricus, argentum nitricum, arsenicum iodide, basilinum, kali arch, kali sulf, murk solubilis, mesothelium, sarsaparilla, stephanogyria, and telluria. Another 12 drugs were used. More than one remedies were also required in many cases at different points of time. When we look at different rubrics, there are about 43 rubrics in synthesis repertory. And I have just highlighted, colored all those medicines that we could verify in this study. Out of 121, these medicines were verified. These are shown. Red one are most frequently used, and the other one are less frequently used. And I have colored them also for and even for the eruptions in children, calcarea, sepia, and stephanogyria. These are the medicine we could use. We could not use cuprum and tuberculinum. For desquamating type of psoriasis, where there's a lot of scaling, is arsenic album. Then diffuse psoriasis, we could verify these drugs. And after grief, if there's a mental stress because of the emotions and grief, we have one remedy, stephanogyria, and we could verify in our study. And similarly for psoriasis, where there is an inveterative, there is a flexors are even involved. So all these drugs were even effective. And psoriasis syphilitic, where a lot of destructive, very severe psoriasis, where arthritis and all those. So all those psoriasis where there is a destruction, involvement of nails, joint, all these psoriasis are known as syphilitic psoriasis. And we could verify these drugs, arsenic iodide, murk, phosphorus, and sarsaparilla. And even on the sole, you could use phosphorus, sarsaparilla, petroleum, fingers, lycopodium, sepia. So all these rubrics we could verify in this study.
eruptions on the hands, back of the hands. Right, starting from even around the genitals, we could use these drugs. Now I would like to share with you some of the publications. There's a very important publication on psoriasis and was done by Claudia Witt and was published, I think, in 2009. Here, 45 physicians treated 82 adult males. 51.2% were women and 41.6% plus minus 12 were the age group, you know. So this age group is also almost the same, that is the same with our patient. And patient had psoriasis for chronic. Most of the patients were had for 2 years to, you can say, 25 years. And 96% had been treated before. So, and this study also showed that gradually there was a decline of symptoms. And they also used the same medicine which we could use, natramyl sulfur. These were the most frequently used medicines by Claudia Witt in Europe. This group of physicians in Europe. Then it's a our recent publication. This is also an open label study to evaluate response to homeopathic treatment of psoriasis. This was also a real-time study in our clinic, and where we observed, in addition to PASI, we also observed the psoriasis disability index. And this study we did 2014 to 2019. The study which I presented now of 88 patients was from 222 to 223 1 year, and this is for about 5-year study, and this has been published. And this was done in different parts of India, I think more than 10 clinics. Here we recorded data of about 566 patients. Out of these, 182 was excluded because of various reasons, and we totally enrolled 382. For up to 1 year follow-up, we analyzed 254. 84 patients were analyzed for 2 years and 3 years, and 15 patients completed 3 years follow-up. Here also, we saw the total PASI score and PDI score initially improved in 1 year from 11 to 4. And the initial drop was very sharp in first 9 months. Same what we observed in our study. But after that, if you see the progress of next 2 years, though there was progress, but was not that much. And the medicine that we used were sulfur, natramyl, phosphorus, lycopodium. Almost the same group of medicine was used. And here also, I think more than 10 physicians were involved. And these were the other medicine they used, even antimicrobial, belladonna, these groups medicines. And I have already given you this presentation. And I have already shared the complete paper of this study. So after working on psoriasis for many years, these are the drugs which I have been able to shortlist. Arsenic, aurum, calcarea, graphitis, lycopodium, myrrh. So these are all constitutional medicine which one can use. But the drugs like arsenic iodide, castor equi, corallium rubrum, cuprum acetate, hyoscyamus, natramars, and kalias, these medicines are also very important. When you don't have constitutional symptoms in many patients, sometimes these medicine helps. And the drugs, and especially for the palms and soles, petroleum, rustox, sarsaparilla, and hydrocortisone. These are the medicines if you have psoriasis, mostly on palms and soles. And if we have a pustular type of psoriasis, calcarea sulf, kali sulf, heper, these 3 medicines we have used with beneficial effect.
And sometimes we have used medorinum, sorinum, syphilinum, thuja, and tuberculinum as intercurrent anti-miasmatic remedies. So this is in nutshell how psoriasis can be treated. Now, you must have seen that the response is from many patients, despite having best of treatment, have few lesions every year. As you see that PASI score up to 3, 4, even after 5 years, many patients still have some lesions. So this is the problem. Recently, we published one paper, this is regarding clinical and biological effects of homeopathically prepared signaling molecules, a scoping review. This was published, and now let me just introduce you what are signaling molecules. These are kind of cytokines, interleukins. These are interesting substances because of their pivotal role in biology of both health and disease. They are the key mediators of immune response in responding to internal and external stimuli. Information in molecular structures, chemical properties of molecules that enable them to recognize and bind to one another. And these are central to functions of almost all processes in the body, all inflammatory processes. And they help in psycho, neuro, endocrino, immunological network and crosstalk between all these things, And it is said that most of the diseases are the result of loss of homeostatic equilibrium of signaling molecules. And all allergic phenomena, inflammation, autoimmune, all these are mediated by these signaling molecules. Interestingly, in homeopathy, these are being used as medicines. Recently, not that recently also. So as we know, the core principle of homeopathy is stimulation of self-regulation in diseased individuals via administration of homeopathically prepared medicinal products based on similia principle. Same substances can have inverse effect depending on the dose. So we know that in homeopathy, large doses can be toxic and small doses can be stimulating the immune response. And this process, even in modern medicine, is known as hormesis. So what really homeopathic medicines are doing, they are stimulating the adaptive response in a patient. And gradually, patient starts improving. These substances, the first, you must be knowing about the Benveniste experiment. What he did, he worked on the high doses of histamine on basophil degranulation. So many medicines in homeopathy, DNA, RNA, these were prepared many, many years back. Recently, some of these companies have developed products, especially I know about Guna in Italy, Heal in Germany, and Labolife in Belgium. So they have developed certain signaling molecules. We did this review that how many publications they have, what kind of publication they have. And here we could identify about more than 200 publications in peer-reviewed journals related to signaling molecules. Out of that, 169 publications were only by one company, Materia Medica Holding. This is a company of Russia, and most of the papers were in Russian. So we excluded them. We identified only 35 papers. Out of that, 7 were further. And so there were ultimately 28 papers. And when we analyzed these, there were about 2 papers related to psoriasis. And
And what we realized in this review, overall review, that although there is a growing evidence of use of signaling molecules, but our homeopathic community is not fully sensitized about this. There is a preclinical research also, there are publications also. But our community is not using that much. It is mostly used by, I've seen, by the conventional doctors. And these products serve as a bridge function between homeopathy and natural science. And it is clear that homeopathic method of preparation is essential for releasing bioregulatory action. So what we realize that these potentized signaling molecules can be used directly based on pharmacology, knowledge of basic pathophysiology. Normally, in homeopathy, we prescribe on symptoms. Here, you can prescribe on direct diagnosis. And there is a possibility that the 4%, you must have seen the last 4% disease that is not improving. It is quite possible if we add these medicines, maybe we can have better cures. So what we feel that this is the time is right to move from pure phenomenological approach to more modern one that involves phenomenology as well as pathophysiological reasoning. And if you know, even after Hahnemann time, Burt and many people have written that kind of materia medica also. These are the two publications. One publication is basic research, where they have shown that low dose of cytokines can have impact on the psoriatic cells. And this is the case report they have shown, where they have used a retrospective observational study, where they have used the signaling molecule interleukin-4, interleukin-10, and anti-interleukin-1 antibodies for the treatment of psoriasis, along with PUVA therapy and phototherapy, and they have found good results. So these were peer-reviewed publications. You can easily access, and I can also send. So, friends, these observational studies have demonstrated that homeopathy treatment can significantly control disease intensity in a short term and reduce relapses over extended period without any noticeable side effect. Further randomized controlled trials is desirable using the indications of the drugs found effective in these observational studies. And effectiveness of new medicines like interleukin-4, interleukin-10, anti-interleukin-1, and interleukin-11 based on pathophysiological reasoning also needs to be explored. This is just my one publication. If you want to know more about dermatology, in India, this book is normally used by our students in all our medical college. And this is available in Spanish also. And if you know more about the intricacies of case taking in dermatology and how to prescribe in dermatology, I have developed a course of about 7 to 8 hours available on the Homeopathic Academy of BJAN. Just this I did for some philanthropic purpose about 1 or 2 years back. Some of you, if you are interested in understanding more about the intricacies of different medicines, that how to use those medicines in what kind of skin patient. So we have shared a lot of practical experiences in this course, where I have used about more than 500 patients' pictures along with, while explaining about the case taking, and then while detailing about in what kind of patients these 100 most commonly used 100 medicines in homeopathy can be given. So thank you very much. I'll be happy to answer if you have any questions about it. Raj, biz teşekkür ederiz bu güzel sunumun için.
kongrede de benim en etkilendiğim sunumlardan biriydi. Çünkü benim de takip ettiğim tedavi olmayan, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen ve sinyal molekülleriyle tedavi olan atopik dermatitli hastalarım var. Dolayısıyla benzer bir perspektif. Bunun homeopati ile söylediğin gibi homeopati ile modern ilaçlar arasında çok güzel bir köprü oluşturacağına inanıyorum. Elbette daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Bu arada bakıyorum soru var mı diye. Remediler sonrası vakalarda başa çıkan bulgular çıkmış mı takipte? Başka. Remediler sonrası vakalarda başka bulgular oluşmuş mu? Yeni bulgular oluşmuş mu? Rana Hanım. Ben duymakta güçlük çekiyorum. Siz duyuyor musunuz? I understood. I understood. But it means like any past suppressed symptoms are coming out or not. So I have seen it is a follow-up of a psoriasis patient is a Doğru. intricate Hı hı. process. If a patient is a new patient, he has not used any drug that has led to any suppression of any symptoms. So you will not find any other kind of aggravations. But sometimes patients, those who are already on immunosuppressive drugs, or patients, those who are already using several local applications, we have seen the moment they stop those drugs, there tend to be a aggravation of the patient, aggravation of the disease. And you have to select accurate medicine as possible so that further progression of the disease should stop. That should be the way. So it is a very, because these are very, sometimes patients are already taking medicine for the last 10 years, 15 years, and they are already on steroids. So all such patients are bad patients for homeopathy in that way. But as a result of homeopathic medicine, you may find like non-itchy lesions may become itchy before recovery, especially in chronic arthritic patients. After giving medicine, there can be a temporary phenomena of acute onset of arthritis in these patients before recovery. But at the same time, there should be some skin lesions also reappearing in such cases. So we had one such patient of Rita's disease that was published in 2006 in homeopathy. So that needs another time to explain, about half an hour, to explain such chronic cases. So there is a possibility of aggravation, but that aggravation has to be a temporary phenomena with homeopathic medicine. Any other question? Diğer bir sorumuz TNF blokerlerle benzer mi çalışıyor diye bir soru var. Interleukin inhibitörleriyle benzer bir metotta mı çalışıyor? Yani ona benzer bir şey sormak istemiştir diye düşünüyorum. İkincisini de ilave edelim. Hastalığın kökeniyle, kauzasıyla bir ilişki tespit etmişler mi? Buraya bakmışlar mı sedef hastalığında? As you know, psoriasis is a chronic inflammatory disorder. And all these interleukins are the mediators. So these pharma companies have found out these 4 types of interleukins, which I have shared with you, and that these interleukins are effective in their basic research as well as in their clinical observations. The only thing is we need to practice with these. We have done a review. We have not worked on interleukins so far in India, because in India we don't get these interleukins at the moment. These are available in Europe, you might be getting. So experiment with these interleukins. This is what I can recommend. Any other question? Teşekkürler. Son 2 soruyu söyleyeceğim. Birincisi, bunu biraz kapsamlı yanıtlamak isteyebilir. Hastalıkların, yani sedefin yerleşim bölgelerinin diğer organlarla bağlantısıyla ilgili herhangi bir çalışması
olmuş mu? Böyle bir bağlantı tespit edebilmişler mi? Beyin hormon bağlantıları hakkında bu süreçte bir bakış açısı oluşmuş mu? And I could not understood the question. Is it written? Tabii. Örneğin ensede lezyon olan hastalarda neden ensede olduğu gibi hastalığın yerleşim yeriyle diğer organ bağlantıları hakkında bir fikirleri oluşmuş mu bu süreçte? No. No. Yes. Thank you very much for this question. Now I have understood. Look, in homeopathy, psoriasis is a systematic problem. It depends in different patients, it can have different localization. In our experience, we have seen patients often improve better with constitutional medicines. But many patients do have different, you can say, propensity to get lesions on certain parts. So for them also, we have number of rubrics as I have shown you in my presentation. There are different rubrics for psoriasis on neck, psoriasis on different extremities, psoriasis on head. But these rubrics are of advantage if psoriasis has a limitation to that part. But we have seen often that patients have lesion more than 3, 4, 5 areas of the body. So then we have to take psoriasis in general. But if patient is having lesions only on specific things, then we have a group of remedy for everything. And out of those, some of those remedies we have been able to validate in our studies, which I have shown in my presentation. So this do have some advantage of knowing the location. Son soruyu şu... Teşekkürler. Son soruyu şu şekilde ileteyim. Diğer interleukin terapileriyle karşılaştırıldığında, yani sistemik tedavilerle karşılaştırıldığında sinyal moleküllerinin etkinliği ve güvenliği ile ilgili ne söyleyebilirler? Look, my experience, I have treated just 2 patients on this. These were my patients. They were with me following up for the last 10, 15 years. But their psoriasis was recurring. So this time when they had severe psoriasis, where when I'm talking means they were having about 60% of their body was covered with psoriasis. So I have experimented, and initial experiments have shown some promising results. But I need to follow for many years to say anything about these things. But these pharma companies, those who are preparing these signaling molecules for these types of diseases, like psoriasis, like vitiligo, atopic dermatitis, and many other such diseases. So they are claiming that they are finding, their physicians are finding good results, but there are not many publications on this. We have to wait for the publications to come, and more research is needed in this area. But anyway, these are any day better than methotrexate and all those things, because at least they are in homeopathic doses and are safe. They are used in 4C potencies. So they are perennially safe. And they are like, you can say, sarcodes. In homeopathic terms, they are the sarcodes. They are already our own. Signaling molecules are already there in our body, and we are now using from outside also. So it's a very interesting thing which we could observe during last 4, 5 years, and we are experimenting, looking forward for more research and more research papers in this area. But advantage is selection is very easy. It is just like conventional medicine. You need not to take any symptoms. You need not to individualize. You have to diagnose a patient and then give medicines according to the given protocol and observe changes. That's the thing. But a lot of work is needed in this area. Raj, çok teşekkürler vakit ayırdığın için bize bu geç saatte. Çalışmalarını heyecanla takip edeceğiz. Kongrede görüşmek üzere.
Thank you. Bay bay. Bye bye Raj. Thank Thank you. you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Now I'll be leaving. Tamam, şimdi sıra bende. Zamanı efektif kullanmaya çalışıyorum. Doğru gidiyoruz. Son sunumda ben size Sevilla'daki sunumların derlemesini yapacağım. Eczacıyım, toksikoloğum. Homeopati ile ilgili şunları söyleyebilirim. 2019 yılında büyük bir muhalefetle homeopati ile tanıştım. Ve o gün bugün kanıt peşinde koşuyorum. Hastaların ve can taşıyan her şeyin rastlantısal olmayacak sayıda ve seviyede iyileştiğini gözlemliyorum homeopatiyle. Sağlık ile ilgilenen ve bu konuda yemin ederek mesleğe başlayan herkesin dünya üzerinde bulunan her türlü tedavi metodundan da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle homeopatinin etkinliğine, farmakokinetiğine, farmakodinamiğine yönelik araştırmalar yapıyorum eczacı olduğum için. Genel kabul görmüş iyileştirme tekniklerinde bazı hatalar olduğunu düşünüyorum. Çözüm yollarını keşfetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla sunumdaki içerik daha ziyade uç örnekler ve farklı çalışmaları kapsıyor. Ekran paylaşımım var. Görebiliyor musunuz? Tamam. Evet. Evet, biz Sevilla'da 50 kişiden fazla bir ekiptik. Burası Meral Hanımların, Sebati Beylerin ekibi. Oldukça kalabalıktı. Aile gelenlerle birlikte orada bir çıkarma yapılmıştı. Şimdi ben size ana temaları, kongrede adı geçen yöntemleri, ilaçları, farmakolojik ve farmakodinamik verileri, klinik kanıtları ve çok enteresan homeopati felsefesi üzerine neler konuştuklarını anlatacağım. Ekranıma bir düzenleyeyim, affedersiniz. Burası bizim çok iyi bildiğimiz benzerlik ilkesi ve her sunumun başında bunlar var, fakat bunların felsefesi üzerine çok konuşuldu. Benzerlik ilkesinin sağlıklı bir insandaki belirtileri, sağlıklı bir insanda hastalığa sebep olan belirtilerin tedaviye de sebep olabileceği, bu tedavinin bireyselleşmiş olduğu, sinyaldekinin tersi, minimum doz prensibi ve yaşam gücünün anlamı ve bütüncül yaklaşımla ilgili konular konuşuldu. Avrupa tarafından gelenlerde klinik uygulamalar ve bilimsel kanıtlar, homeopatinin sağlık sistemine entegrasyonu, diğer yöntemlerle nasıl sinerjik çalışabileceği, o kadar ileri gitmişler ki eğitimin standartizasyonu ve sonunda karşılaşacağımız homeopatinin felsefesi ve Hahnemann öğretilerinin eleştirileri ve miyazmatik yaklaşımın önemi gündemdeydi. Latin Amerika'dan gelenler geleneksel tıp uygulamaları ile homeopatinin entegrasyonu, homeopati eğitiminde klinik yaklaşımların birleştirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında homeopati nasıl kullanıldığı ve klinik vakalar üzerinden öğrenme ve uygulama deneyimlerinden bahsetti. Hindistan'dan gelen vakalar ziyadesiyle infertilite ve kadın sağlığı üzerineydi. Hong Kong'dan gelen iki enteresan çalışma, biri hepatit B tedavisi ve enteresan bir şekilde yapay zekanın ve homeopatideki büyük verinin repertorizasyonun nasıl ileride hastalık teşhisinde kullanılabileceği ve bunun modern tıpla nasıl entegre edileceği konuşuldu. En çok kullanılan ilaçlar Viscum album'un diyabet hastalarında glisemik indeksi iyileştirmek için ve fibrosarkom tedavisinde bir köpekte kullanıldı. Karsinozinle ilgili 2 vaka sinirsel anksiyete durumlarında kullanıldığı önemli iyileşmeyen klinik vakalarda kullanıldığı söylendi. Arnica montana'nın psikolojik travmalarda da kullanımı ile ilgili bir çalışma sunuldu. Likopodium'un embriyonik böbrek hücrelerindeki etkileri ve DNA onarım prosesiyle ilgili bir çalışma sunuldu. Belladonna'nın agrohomeopatide kullanımıyla ilgili ve veterinerlikteki kullanımıyla ilgili kanıtlar sunuldu. Rustox, aconitum, calcarea fosforica, silica ve tuya'nın enfeksiyon tedavisindeki kullanımları, pirogenyumun ilaç hazırlama metodundaki
tarz değişikliğiyle etkilerinin değiştiği ile ilgili karşılaştırmış bir çalışma sunuldu. Aurum, Cantaris'in ve Cinnabaris'in otoimmün hastalıklarda kullanımı ile ilgili bir sunum vardı. Euphorbia'nın miyelom tedavisinde, Stramonium'un psoriasis tedavisinde kullanıldığı konu edildi. Ignazia, Natmur, Platina, Staphysagraia'nın polikistik over tedavisinde, Calendula, Hamomelis, nitrik asit, Lycopodium, Nux vomica, belladonna gibi ilaçların radyoterapiye bağlı yan etkilerin azaltılmasında onkolojide kullanıldı. Calcarea carbonica'nın, Calcarea fosforica'nın ve Calcarea florica'nın veteriner hekimlikte yumurta kabuğu kalitesinin artırılmasında kullanıldı. Zinkum'un yine kusma, idrar tortusu, böbrek taşı, disk hernisi, dermatit gibi hastalıklarda kullanımı. Sekale cornutum'un 2 vakada insan ve veteriner tıbbında rahim hastalıklarında ve nekrotik yara iyileşmesinde kullanıldığı anlatıldı. COVID-19'un sonucu olan genetik bozukluklarda arsenik albümun nasıl etki ettiği ile ilgili bir çalışma vardı. Ruta'nın yaralanma ve kanser dışındaki durumlarda, mental durumlarda kullanımı ile ilgili bir vaka vardı, bir çalışma vardı. Karbovegetabilis'in de bitkiler ve toprak için bir ham madde olarak kullanılması ve bitki verimliliğinin artırılması ile ilgili bir çalışma vardı. Diş hekimliği sunumlarında ise Arnica plantago, Calendula ve Heclalava'nın hem ilaç olarak hem de plantago ve Calendula'nın ana tentür olarak kullanıldığı ile ilgili veriler sunuldu. Şimdi homeopatinin farmakolojik bakış açısıyla farmakodinamik etkileri şu şekilde konu edildi. Burası çok dikkat çekici. Nanopartiküller olarak homeopatinin etki ettiği, homeopatik ilaçlarda nanopartiküllerin varlığının tespit edildiği, bu partiküllerin ilaç etkisinde nasıl rol aldığının ise araştırıldığı, genomik ve proteomik etkiler incelendiğinde hücrelerdeki gen ifadesinin ve protein sentezinin etkilenebileceği, örneğin likopodiumun 30 kez seyreltilmiş, yani içerisinde etken madde, ölçülebilir etken madde olmamış nanopartikül halinin hücrelerde DNA onarımı ve metilasyon ve mRNA işleme ve bağışık yanıtı ile ilgili proteinleri etkilediği bulunmuş. Biyofiziksel modellerde ise epigenetik, koherans alanlar, ultra düşük doz etkileri ve kuantum mekaniksel bakış açısı gibi teorilerde homeopatinin etki mekanizmaları açıklanmaya çalışılmış. Klinik çalışmalarda sedef, egzama, kanser, infertide, solunum sistemi hastalıkları, tiroid hastalıkları ve psikiyatrik durumlarla ilgili vakalar sunuldu. Bilimsel araştırmalar biraz önce söylediğim gibiydi. Homeopatinin hayvan sağlığı ve tarımda kullanımı ile ilgili de ilgi çekici ve hem etkinlik hem de kanıtı yönetmeye yönelik çalışmaları vardı. Şimdi tek tek ülkelere bakacağız. Hangi ülkelerden hangi enteresan çalışmalar gelmiş diye. İsviçre'den gelen çalışmada homeopatik ilaçların etki mekanizmaları ile ilgili daha önce tespit edilmemiş gen modülasyon ifadelerini destekleyen çok önemli bir çalışma sunuldu. Burada diğer çalışmalardan farklı olarak kontrol hücreleriyle kıyaslanan bu çalışmada hücre içi protein seviyelerinin içerisinde etken madde olmayan nanodozda likopodiumun hücre içerisindeki protein seviyelerini nasıl değiştirdiği gözlemlendi ve rapor edildi. Bu çalışma daha doğrusu Hindistan'dan gelen çalışmaları kısa kısa geçmek zorunda kaldım. Çok fazla Hindistan sunumu vardı. Motor nöron hastalığında homeopatinin etkisi, şiddetli infertilitede homeopatinin etkisi, PCOS'ta etkisi, retrospektif bir çalışma olması nedeniyle önemli. Servikal spondilozdaki etkisi, infertilite çalışmasında 30 vakayı içeren bir vaka serisinin olması, Ruta'nın patolojik vakalarda davranışın değiştirilmesinin önemi başlıklı sunumu dikkat çekiciydi. Çünkü hastanın zihinsel durumu ve Ruta'nın bu hastalıkları nasıl iyileştirdiği ile ilgili mental
uygulamaların kanser hastalıkları dışında rutanın kullanımına dikkat çekti. Ve meme invaziv duktal karsinomunun homeopatik tedavisi anlatıldı. Kalp hastalarının kardiyak arrest sonrası koması olan hastada homeopatik tedavinin denendiği, komadaki hastanın iyileşmesine biraz önceki soruda vardı. Katkısının olduğu, bunun da homeopatinin etkinliğini de kanıtlayan bir çalışma olduğu vurgulandı. Endometriozis tedavisinde sarkot kullanımı ve kalp kapak hastalığı tedavisinde de homeopatinin uzun dönemli ilaç kullanımını engelleyecek derecede etkili olduğu sunuldu. Şili'den gelen çalışmada homeopatik nanopartiküllerin homeopatik ilaçların farmasötik süreçleri sırasındaki değişimini incelediklerini, dinamizasyon dizilerinde, yani bizim seyreltme olarak tercüme ettiğimiz ama ilacı potansiye ettiğimiz süreçlerde her bir potensiyasyon seviyesinde nanopartikül seviyelerinin değiştiği ve çoğaldığının kanıtlandığını rapor ettiler. Bu da etkinlik ve farmakolojik etkinlik anlamında önemli bir çalışmaydı. Arjantin'den gelen çalışmada spinal musküler atrofi hastasında hastanın düzenli olarak kullandığı homeopatik yapısal ilacının 15 yaşındaki hastanın tam bir iyileşmeyle sonuçlandığı rapor edildi. Yine Arjantin'den gelen bir çalışmada uykusuzluk, migren, kulak çınlaması, baş dönmesi, obezite gibi multimorbid bir hastada, 64 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastada repertorizasyonla belirlenen yapısal kalkarya fosforikanın günlük olarak kullanılmasıyla birlikte hastanın hem mental durumunun hem de genel durumunun başka bir ilaç kullanımına gerek kalmadan iyileştiği rapor edildi. Bu çalışma Meksika'dan. Burada homeopatik terapinin işleyişine ilişkin teorik modeller tanıtıldı. Ve burada psikonöroendokrin immün organik eksenle etkileşime girdiği ve vücudun hormetik yanıtını tetiklediği ifade edildi. Burada biz şimdiye kadar psikonöroimmünolojik yanıttan bahsediyorduk. Psikonöroendokrin immün ve organik eksenle etkileşim biraz önceki konuyu da sinyal moleküllerinde içine kapsayan bir çerçevede homeopatinin ileride ele alınacağını bize gösteriyor. Bu çalışma da Meksika'dan. Bu enteresandı. Bir karsinozin vakası. Ortega'nın miyazma teorisi dikkate alınarak tanının koyulması gerektiği ve hastanın miyazmatik yapısının Ortega sistemiyle tespit edildiğinin üzerinde durdu. Ve karsinozin ilacının diğer bütün yapısal psikiyatrik hastalık ilaçlarıyla kıyaslandığında daha iyi iyileşme görüldüğü rapor edildi. Karsinozinin özellikle anksiyete, psikosomatik rahatsızlıklar ve ağır hastalık durumlarında faydalı olan bir ilaç olarak homeopatik sistemde kullanılmasını önerdiler. Bu çalışma da nereden? Bu çalışma da yine Meksika'da Meksika'dan. Sifilinyumun nörolojik hastalıklarda rolünün çok önemli olduğu, MS ve Parkinson hastalığında özellikle sifilinyum toksininin homeopatik dozunun beyin bariyerini geçerek MS'de antiinflamatuar süreçlerde Parkinson hastalığında da alt beyin sapına ulaşarak tedaviye destek verdiği anlatıldı ve sifilinyumun nörolojik hastalıklarda vazgeçilmez bir ilaç olarak değerlendirilmesi söylendi. Rusya'dan gelen bir çalışmada Korsakov'un ilaç elde etme metodu olan kap boşaltma metodunun aslında tek tüp yönteminin yani bir bilgisayar sistemiyle entegre edildiğinde
aslında sibernetik bir alanda etkinliği arttırdığı yönünde çalışmalarının olduğunu söylediler. Oldukça karmaşıktı ama ilaç elde etme yönteminde Korsakoff'u hep eleştirdiğimiz için bunu buraya koymak istedim. Sifilitik miyazmanın evrimi ve modern klinik uygulamadaki özellikleri Rusya'da da konu olmuş ve psoriasis ve otizm spektrum bozukluğu hastalıklarında antimiyazmatik terapinin ve özellikle sifilitik miyazmanın ülkelerinde ele alındığını ve kullanıldığını anlattılar. Veteriner tıpta nekrotik yaraların tedavisinde, insanda ve veteriner tıpta nekrotik yaraların tedavisinde sekale cornutum'un 140 insan vakası ele alınarak yapılan incelemesinde nekrotik yaraların iyileşmesinde vazgeçilmez bir potansiyel olduğu rapor edildi. Zaten Türkiye'de de açık yatak yaralarının tedavisinde ve gangrenlerde en çok kullandığımız ilaç. Elem potansiyelleriyle ilgili bir çalışmada astım, ülseratif kolit, otoimmün hastalıklar, malin hastalıklar ve depresyon gibi patolojilerde homeopatik ve alopatik tedavinin birlikte kullanılacağını, kronik hastalıklarda hasta ilacını kullanırken elem potansiyellerin destekleyici olarak kullanılıp hastanın ilaç sayısının azaltılabileceği ile ilgili bir veri sundular. Bu da oldukça işe yarar bir veriydi. Hong Kong'dan hepatit B'nin yapısal ilaçla tedavi edildiği ile ilgili bir veri sunuldu. Normal konvansiyonel tıpta kullanılan tedavi kriterlerine göre değerlendirildiğinde yine de bireyselleştirilmiş yapısal homeopatik tedavinin hastalığın seyrini olumlu yönde, iyileşme yönünde değiştireceği ile ilgili ve burada eş zamanlı viral nozot kullanımının HPV hepatit B virüsünün kullanımının önemli olduğu rapor edildi. Brezilya'dayız. Brezilya'daki çalışma çok enteresan. Diyabetik bir hastada glisemik indeksin iyileştirilmesi için enjektable formda, haftalık enjektable formda viskum album uygulanıyor. Ve dozu homeopatik protokole göre belirleniyor. Doz elem doz. 3 aylık tedavi sonucunda hemoglobin A1C değerinin 9'dan 7.8'e düştüğü kaydediliyor. Bu süreç içerisinde herhangi bir ek tedavi almıyor, önemli bir yan etki görülmüyor ve hipoglisemi görülmüyor. Bunu tamamlayıcı bir tedavi olarak sisteme gelebilmesiyle ilgili ilaç çalışmalarının yapıldığı burada açıklandı. Bu da bir yine homeopatinin etkinliğini kanıtlamaya yönelik fibrosarkom tanısı koyulmuş bir köpekte onkoloji biriminde viskum album terapisinin uygulanması. Homeopatik viskum album mercurius, apis ve chelidonium'un 90 gün boyunca 10 yaşındaki bir erkek köpeğe uygulandığı, intravenöz homeopatik viskum albumun opere edilen bölgeye enjekte edildiği, hastanın 24 ay takip edildiği ve ilk teşhisten sonra 27 yıl hayatta kaldı. Bunun da geleneksel tedavilerle birlikte, konvansiyonel tedavilerle birlikte kanser tedavilerinde homeopatinin sinerjik olarak sisteme ekletilmesinin önemli olduğunu vurgulayan bir çalışmaydı. Bu kongrede homeopatinin üstünlüğünü kanıtlamaya yönelik iddialarda bulunmak yerine mevcut tedavileri entegre etmek konusu daha çok gündemdeydi diyebilirim. Post-Covid akciğer fibrozunda Natmur'un 67 yaşındaki bir hastaya 21 gün boyunca uygulandığı ve burada hastanın oksijen ihtiyacının azaldığı ve genel durumunun iyileştiği rapor ediliyor. Türkiye'de bundan çok daha iyi post-Covid takipleri oldu. Burada da veri oluşturmanın önemi bir kez daha aklımıza geldi. Çünkü burada hastaya defaten birçok
ilaç uygulandı. Aşağıda yazılan ilaçlar defaten uygulanmış. Kolombiya'dan gelen çalışma da bizim hep kendi aramızda konuştuğumuz aslında anamnez iyileştiriyor sorusunun arka planını araştıran bir çalışmaydı. Bu da çok enteresan. Terapistin nöroplastisitesinin hastanın hastalık durumunu yeniden adlandırılması isimli bir çalışma. Burada diyor ki hastanın kendi gerçekliğini yeniden anlamlandırması, terapistin bakış açısıyla hastanın kendi hastalığını yeniden adlandırması, anlamlandırması ve bu anlamlandırma esnasında salgılanan dopaminin iyileşmeyi başlatıcı bir etki yarattı ve hastanın bu nöroplastisiteden bir iyileşme çıkardığı rapor edildi, sunuldu. Bunu tartışıldığı için ekledim ama nedense hep başımız dara düştüğünde homeopati konuşuyor oluyoruz. Covid salgınında olduğu gibi yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Covid aşısının yan etkileri Covid aşısının yan etkileriyle ilgili bir sunum vardı. Mesaj bölümüne koyduğumuz bağlantıdaki formu doldurursanız o çalışmayı da size ulaştırabilirim. Hangi ilaçların kullanıldığı ile ilgili orada sunulan. Bu Kolombiya'da Atrato Nehri'nde civa zehirlenmesine sebep olacak düzeyde civa var ve halk buna maruz. Kolombiya'dan gelenler şunu tartışıyorlarmış. Homeopatik ilaçlarla bu civa saltımını yapıp bu kendi iç problemlerini çözebilirler mi diye. Çünkü bunun da modern tıpta yine tedavisi yok. Modern tıpta tedavisi olunmadığı aşamada homeopatiye başvurmak yerine gündem homeopatiyi yavaş yavaş konvansiyonel tıbbın içerisine sokmak yönünde. Şimdi gelelim meşhur İspanyol paylaşımlarına. Bundan sonrası hep İspanyol paylaşımlar. Çok güzel çalışmışlar. Homeopati ve biraz önceki soruyla eşleşiyor. Homeopati ve akupunkturun COVID enfeksiyonu fizyopatolojilerindeki rolünü incelemek için buradaki genomik düzeydeki gen ifadesini nasıl değiştirdiğiyle ilgili bir araştırma yapmışlar ve hücresel düzeyde nitrik oksit sentaz geninin silisia ile amin oksidaz bakır bir geninin de arsenicum album ile ilişkili olduğunu tespit etmişler. Ve bu da bu genlerin fonksiyonel eksikliğinin COVID-19 gelişimine katkı sağlayabileceği, bu ilaçların verilmesiyle birlikte bu sinyalin oluşması ve hastalığa yakalanmanın gecikebileceği ile ilgili bir teori üretmişler. Bu da benim için önemli bir çalışmaydı. Türkiye'ye ileride böyle hep hayalini kurduğumuz bir konu. Acaba bir homeopatik tedavi yapan, ücretsiz homeopatik tedavi yapan hastane olsa ne olur diye hep hayal ederiz. Burada sosyoekonomik sorunları olan hastalara ücretsiz veya yarı ücretsiz hizmet sunan bir hastaneden bahsediyorlar. Bu hastanede 9 yılda 900 tane hasta ya hizmet verebilmişler. Bu bir yandan iyi, bu kadar kişi iyileştiği için, fakat öteki taraftan homeopatiye karşı oluşan sosyal olumsuz havanın ücretsiz de olsa hasta sirkülasyonu noktasında sıkıntı yarattığı konu edildi. Bu yine karsinozini vurgulayan bir çalışma. Sinirsel anksiyete durumlarında karsinozinin çok etkili olduğu, insanların geldikleri süreçte çok daha fazla psikosomatik sorun yaşadığı, homeopatik karsinozin ile yapılan tedavilerde klinik tabloda daha önceki ilaçlarda gözlenemeyen iyileşmelerin tespit edildiği ve anksiyetenin hafiflediği tespit edilmiş. Vakalarda tamamen karsinozin materyal medikasına uyumun önemli olduğu özellikle belirtilmiş.
Bu çalışmayı dinlediğimde, okuduğumda posterde Sebati Bey aklıma gelmişti. Çünkü o ısrarla Arnika'nın zihinsel semptomları üzerinde durur. Sesi kapatabilir misiniz? Arnika'nın özellikle düşük dozlarının 5-7 C gibi düşük dozlarının fiziksel travmalarda, 1 dozunun ise zihinsel travmalarda psikosomatik etkilerinin çok etkili, çok yüksek olduğu bibliografik bir incelemeyle orada anlatılmıştı. Bu da yine homeopatinin etkinliğine yönelik aslında bir veri ve Türkiye'deki çok iyi bir başlama noktasına belki de işaret ediyor. Tavuklarda homeopati ile yumurta kabuğu kalitesinin iyileştirilmesi. Şunu söylüyorlar, yaşlı tavuklara özellikle ve içme suyuna, dozunu da buradan tespit edebilirsiniz. Kalkarya karbonika, kalkarya fosforika ve kalkarya florika ve silisya 30 CH dozunda verildiğinde, yani yine etken maddenin olmadığı dozda verildiğinde yumurtanın kabuğundaki çatlakların azaldığı, yumurta veriminin arttığı ve yumurta büyüklüğünün de arttığı tespit edilmiş ve yumurtlama sıklığının da arttığı tespit edilmiş. Bu da bir doktora tezi. 109 hastayı takip etmişler, 1 ila 52 yaş arası. Şimdi eleştirel baktığımız zaman işte bu tür çalışmalar konvansiyonel tıpta anlamsız oluyor. Çünkü hasta dağılımı çok yüksek. Yani 1 ile 52 yaş arasında hiçbir konvansiyonel tıp tedavi sisteminde ele almıyoruz. Fakat yine de çok güzel bir veri. Antibiyotikle homeopatiyi karşılaştırıyorlar akut tonsilit vakalarında ve nükseden hastaları almıyorlar. Yani sık nüksediyorsa sık nükseden hastaları alıyorlar. Homeopati ile antibiyotik tedavisini karşılaştırıyorlar. Homeopatik ilaçların bağışıklık sistemini uyardı. Biyolojik bir etki gösterdiği, buranın altı çizilerek ve plasebo etkisiyle çalışmadığı, homeopati ile tedavinin daha kısa, nüks süresinin ise daha uzun olduğu rapor edilmiş. Bu da çok enteresan bir veri. Yani hani her şey bitmiş de bunu mu konuşuyorlar dediğim bir çalışma. Burada diyor ki Hahnemann kitabında similimumla ilgili bir şey söylüyor. Oradaki kelime, similimum kelimesi tam olarak materia medica'ya karşılık gelmez. Hahnemann'ın kitabının karşılığı tam olarak materia medica değildir. Materia medica bir yanlış çeviridir. Bunun doğrusu pür farmakolojidir. Ve eğer biz doğru tercüme edersek aslında Hahnemann'ın kitabında ne demek istediği, pür farmakolojiyle ne demek istediğini daha iyi anlarız diye böyle çok baş kaldıran bir veriydi. Bu benim çok hoşuma gitti. Hatta bundan sonrakinde benzerlik ilkesinin felsefesi üzerine bir poster vardı. Orada da benzerlik ilkesinde benzerlik kelimesinin neyin neyle benzer olduğunun asıl üzerinde düşünülmesi gereken şey olduğundan bahsediliyordu. Gerçek hayata gelirsek onkolojide homeopati, multiple miyelom hastalarında yine öforbio ile ilgili bir çalışma yapılmış. Burada öforbionun özellikle hastaların onkolojik ağrılarını hafifletebileceği ve mevcut tedavilerle entegre olarak kullanılabileceği anlatılmış. Biraz önce söylediğim homeopatinin bakış açısı ve farmakolojisi ile ilgili tekrar hormezis, biyofiziksel modeller, genomik ve proteomik etkiler ve nanopartiküllerden bahsedilmiş. Yani homeopatinin artık jargon olarak benzeri tedavi eder değil, inanmakla iyileşiyor değil, suyun etkisi değil, bunun üzerinden etkinliğinin kanıtlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Daha ayakları yere basar veriler geliyor teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Burada da hastalığın bütünlüğü kavramı.
tek tek ilk slayttaki şeyleri tek tek anlamaya çalışıyorlar. Hastalık kavramı ve hastanın bugünündeki semptomlarının nasıl ele alındığı. Burası da önemli. Hastanın bugünündeki semptomlarının. Diyor ki hastalık bir varoluşsal çatışma ile başlamış olabilir. Biraz önceki kauzo sorusuyla bu da eşleşiyor. Kişinin temel anlam arayışı, değerleri ve kişisel kimliğiyle ilgili içsel mücadelesini ifade eder. Patolojik çatışma ise hastanın bedensel ve ruhsal sağlığına etkileyen, doğrudan hastalık semptomlarına yol açan belirli bir hastalığı ifade eder. Klinik vakalarda ayrımın uygulanması ile ilgili pratik uygulamalardan yola çıkıyorlar ve bu bir varoluşsal kriz ise, bedensel semptom yok ise buraya dokunulmayacağı ile ilgili bir veri, 3 veriyi sunuyorlar. Bu da çok güzel bir düşünme pratiği kazandırdı. 19 yıllık takip sonrası tek vakada 3 patolojinin sırasıyla 30, 100, 200 ve LM dozlar kullanılarak romatoid artrit, koah ve Goiter'ın 19 yıl sonraki iyileşmesi konu edildi. Bu da bana şunu çağrıştırdı bir önceki slaytta. Varoluşsal çatışması 19 yıl sonra sona ermiş olabilir bu hastanın diye. Son 2 slaytım çok etkileyici. Uluyan maymunlar diye bir cins varmış. Ben bilmiyordum. Dünyanın en çok tehdit altındaki 25 primat türünden biri kabul ediliyormuş. Ve bunların esaret altında hayatta kalma oranları %1'in altındaymış ve 1 yıl içerisinde ölüyorlarmış. Peru ve Bolivya'daki koruma alanındaki bu maymunlarla çalışılmış ve toplamda 18 maymunla başlıyorlar. 15 maymun tedavi ediliyor. Şiddetli solunum yetmezliği nedeniyle ölen 2 tanesi var. Davranış sorunları olan 4 maymun kısmen veya tamamen iyileşme gösteriyor. 1 maymunda topallık tamamen düzeliyor. Önleyici tedaviler mükemmel sonuç veriyor. Yani antibiyotik kullanmalarına gerek kalmıyor ve antibiyotik kullanım sonrasında ishal olmadıkları için de ölüm oranları azalıyor. Normalde hayatta kalma oranları %1 iken homeopatik tedaviyle hayatta kalma oranları %94'e çıkıyor. Bu da işte homeopatinin inanmayla etki eden bir hastalık tedavi etme metodu değil. Koma, hayvanlar, tarım gibi alanlardaki etkilerini destekleyen önemli bir çalışma. Diğeri de egzotik kuşlarla çalışmış. Egzotik kuşların tedavisinde homeopatik ilaçlar kullanıldığında olumsuz seyreden vakalarda bile etkili olduğu, iyileşme sağlandığı ve geleneksel tedavilerle kıyaslandığında daha başarılı sonuçlar elde edildiği rapor edilmiş. İşte dinleyemediğimiz ve okuyamadığımız İspanyolca çalışmalar da böyle enteresan ve güzel çalışmalarmış. Sonuç, homeopatide böyle bir yoldan gidiyoruz. Ama manzara güzel, onu biliyoruz. Yolumuzun da gayet çetrefilli olduğunu biliyoruz. Homeopatik ilaçların genetik etkileri, gen ifadesinin modülasyonu, epigenetik mekanizmaları etkilemesi, DNA onarım süreçlerini etkilemesi gibi çeşitli yollarla etkilerinin ortaya çıktığı, bu etkilerin homeopatik ilaçların hücresel ve genetik düzeyde nasıl çalıştığına dair önemli bilgiler sunduğu, bu çalışmaların devam etmesi gerektiği ve daha fazla kanıta ihtiyaç duyduğu, fakat bu gelinen aşamanın da homeopatinin etki mekanizmalarını anlamak için ve homeopatik tedavileri daha iyi, etkili hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilebildiği sonucuyla ben şahsım adına kongreden ayrıldım. Bir çalışmada da mikrokozmozla makrokozmozu ele alıyordu ama o bir gün konuşabilecek bir konu olduğu için bu fotoğrafla anmak istedim. Bu mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Formu doldurarak sunumlara ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Harika bir özet oldu. Tuğbacığım çok Bence teşekkür. de emeğinize sağlık Tuğba Hanım, harika olmuş. Slaytları da paylaşırsanız daha da güzel olur. Tabii tabii. Formu doldurursanız paylaşacağım slaytları. Ya, herkese mail atacağız. Hangi form sabah gündüzliğin bize gelen mesaj mıydı? Orada bilgilerimizi falan girmiştik. Evet Sohbet evet. odasında da var. Orada da Evet. ulaşabilirsin. Paylaşıldı Evet. bayağı sık sık. Çok teşekkürler. Şimdi ben yapayım, moderatörlüğünü yapayım Evet, Tuğba'nın. lütfen. Hangi bir sorunuz var mı çalışmalarla ilgili? Ben birkaçına cevap verdim buradan. Ondan sonra şöyle şunu söylemek istiyorum. 2014'ten beri, yani 10 yıldan daha fazladır düzenli homeopati kongrelerine, LMHI kongrelerine katılıyorum. Maalesef son 2 senedir başkanlık görevim yüzünden neredeyse hiçbir sunuma katılamıyorum. Açılış ve kapanış hariç. Sürekli toplantı halindeyim çünkü. Muhtemelen bu sene de öyle olacak. Ondan sonra biraz daha rahat ederim diye düşünüyorum. Her sene, yani ben ısrarla sürekli tavsiye ediyorum katılılmasını. Evet, çok ya bu çalışmada olur mu dediğiniz şeyler de var ama aynı Tuğba'nın dediği gibi dünyada insanlar nelerle çalışıyorlar, homeopatlar, neler üzerinde konuşuyorlar, ülkelerde nasıl çalışmalar yapılıyor, dikkat ne üzerinde toplanmış. Benim sesim mi gelmiyor? Geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. Okey. Tamam, ses gelmiyor diyor. Ay, Şeyde çıkmanız lazım. İstiyorsanız orijinale geçin, çeviriden çıkın. Ee, Neler üzerinde çalışılıyor görmek için çok iyi yerler. Yani biz çok alışığız maalesef. Ben kendim sonuçta 20 yıldan fazladır homeopati yapıyorum. Artık çok fazla eğitime de katılmıyorum. Çünkü bütün olayın aslında hasta görmek ve pratik olduğunu ve kitaplarda birçok şeyin yazdığını düşünüyorum. Fakat kongrelerden çok şey öğreniyorum. Bir vakada nasıl yapıldığı ve bunun da hangi ilacın kullanıldığının çok büyük bir önemi yok artık. Ama o vaka nasıl ele alınıyor? O taktiği nasıl, o tekniği nasıl kullanmış? Potensin ya da gerçekten ilacın bir önemi yok. Ama kullandığı yöntem, oraya nasıl ulaşmış ve hangi felsefeleri kullanmış, hangi araştırmalar yapılmış, dünyada neler düşünülüyor, konuşuluyor, bunları bilmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İnanın vakadan vakaya değişiyor. Herkes, yani bir psoriasis vakası gelir, hepsinden bambaşka ilaçlar kullanırsınız ya da bambaşka yöntemler kullanırsınız. Yöntemleri öğrenmek için kongreler çok iyi yerler. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Onaylarsınız, onaylamazsınız. O sizin seçiminiz olur artık. Fakat kendi içine kapanıp sürekli aynı yöntemler etrafında dönüp aynı ilaçları kullanmak da insanı geliştirmiyor. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Çok gezen artı okuyan bilir diyeceğim ben, her ikisi de. O yüzden bu seneki kongre Utrecht'te olacak. Çok şanslıyız, yakın. Çünkü bundan sonraki Bangladeş ve Meksika'da olacak. Ve bir sonraki de Kanada'da olacak. Ya ondan sonraki 3 kongre birazcık Türkiye'ye uzak yerlerde. Hmm, Yani bu şansı kaçırmayın derim, Utrecht'e gelin. Sunum göndermek konusuna gelince Tuğba dediği gibi, yani bakmayın, Türkiye'de çok iyi çalışmalar yapılıyor, çok iyi vakalar çıkıyor ve Fulle'ye gönderdi bir tane, onunla ilgili yapacağım, baskı yapacağım birazcık kabul olması için. Biliyorum mesela çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizim de göndermemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Vaka serisi çok önemli. Vaka serisi Aslında, toplamak, efendim. aslında Altınay hocam, kesmek istemedim ama şimdi mesela Raj'ın anlattığı şeyi biz niye kendimiz yapmayalım? Bir konu başlığı belirleyebiliriz. Yani bir hastalık belirleyebiliriz. Bunu öncesinde belirleyebiliriz ve o hastalık deneyimlerini herkesin ortak sunumu şekline getirebiliriz. Evet, tabii bir vakayı takip etmenin ve kaydetmenin standartları var tabii Füldeciğim, biliyorsun sen. Yani bilimsel veri olarak kullanabilmek için belli bir standartta kaydedilmesi gerekiyor. Bununla da ilgili Tuğba bir sonrakine Robert Van Hasselen'ı davet edersek, gelirse, onun bununla ilgili çok iyi çalışmaları var. Robert yıllardır bunun üzerinde çalışır. Bir vaka nasıl kaydedilmeli ki biz artık homeopatlar bilimsel tırnak içinde camiada varız diyebilmek için. Ben yaptım oldu olmuyor çünkü. Neden bunu yaptım? Nasıl yaptığımı çok iyi açıklamak gerekiyor. Evet, vaka serisi hazırlamak çok kolay. Yani Covid'den tutun da bir sürü konuda çalışmamız var. Kendi adıma ben çok yoğun olduğum için hiç vaktim yok. Ne zaman bu LMHI başkanlığı bitsin, sonra ben de zaten aktif yapabileceğim, var olacağım.
Lütfen Tuğba kesinlikle yardımcı olur. Ben olurum. Evin bizim sekreter yardımcı olur. Hmm, yani bu konuda biz de bir şeyler yapalım. Okey. Şu an kapandı, bir fulleye yetiştirebildik şu anda kayıtlar kapandı bu kongreye. 20'sine kadar poster şansı hala var galiba. Poster şansı var 20'sine kadar. Fakat bundan sonra Meksika değişik bir macera olur. Belki gelmek istersiniz. Çok güzel bir ülke. Lütfen Türkiye'den de bol bol katılım olsun. Bir şey vardı soru. Bu arada çok değerli konuşmacılarla tanışıyorsunuz. Tuğba da tanışmıştır oraya geldiğinde. Yani çok bir sürü ustalar var. Bakmayın, bizim sadece bildiğimiz değil, bizim bilmediğimiz o kadar çok kendi alanında sesi çıkmayan ustalar var ki, usta diyorum ben artık. Bunlarla tanışma imkanı da oluyor. Buradan katılanlar da oldu kongreye. Grup indirimi konusunda inanın çok baskı yaptık ama bilmiyorum ne yapacak Hollanda. Hollandalılar ilginç bu konuda. Biraz zorlanıyoruz onlarla çalışmak konusunda. Bir bakalım nasıl olacak. Tekrardan Tuğba, sen de yazarsan Türkiye'den şu kadar kişiyiz, grup konusunda yardımcı olur musunuz? Beni de CC yaparsan. Onunla ilgileneceğiz. Gruptan da talep geldi. Bu kayıtlı da kalacak YouTube kanalımızda. Dilersen kapanışı yapalım. Tamam, okey. Sonra Kapanışı yapıyordum aslında ben. konumuzu belirleyelim daha sonra aramızda. Tamam, kapanışı yapalım. Ben tekrardan herkese teşekkür ederim geldiği için. Özellikle Tuğba'ya çok emek sarf etti. Biliyorum kolay değil böyle bir şey hazırlamak. O sunumları da özetleri de hazırlamak. Ben sana çok Keyifti benim için. teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Son bir şey onu söyleyeceğim. Ben beni bilenler biliyor. Şeyi severim. Global olmayı çok severim ama aynı zamanda Türkiye'yi de çok seviyorum. İmkanım varken hala buradayım ve Türkiye'de çalışıyorum. Başka yere gitme imkanım. Dolayısıyla lütfen çok daha fazla LMHI'de aktif olun. LMHI'de aktif olun ve devam edin. Tamam, kişisel emeğinizin koyacağınız bir yer ama çalışma gruplarında bizden de daha çok insan olsun. Education, eğitimle ilgili kısımda yıllardır gelen ve çok katkısı olan arkadaşlar var oraya. Yegane var mesela. Ama neden daha fazla olarak, yani daha fazla eczacı ve hekim ve diş hekimi, veteriner olarak orada olmuyorsunuz? Sizi engelleyen ne? Sadece o soruyu soracağım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir sonraki kongreden sonra bunu muhtemelen bir daha yapacağız. Yapacağız. Herkese. Evet, homeopati kültürü ülkemizde henüz oluşuyor. Bir 20 yıl geçmesi lazım. Ben bunun yani böyle alışacağız ve bir yerden sonra kar topu gibi büyüyecek. Ümit var olalım. Bence Türkiye bölgesel olarak da tam homeopatiye uygun bir ülke. O nedenle olur, bizden olur. Ne zaman olur onu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler katılımınız için. Formu doldurduk ve sunumlarda ulaştıktan sonra bizim görevimiz bitiyor. Başka mecralarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.